decent shot, or yeah, I got the focus right, or the lighting was okay. But something that you can put up on the wall and somebody will say, wow, what happened? You know, how did you manage to get that picture? So that's what I'm talking about putting yourself in a situation that might be out of your comfort zone. As in, you skipped breakfast, you missed your sleep. You know, you did something extraordinary yourself to get that shot. So here's a nice sunrise shot. I will admit the falcon wasn't in the shot. I put that in for added effect. I just thought it was a nice touch, you know. So this is very early in the morning, just after sunrise, and this is a heavily cropped picture. And I'm going to talk about cropping quite a lot, because the more megapixels you have and the bigger sensor you have, the more you can crop into that picture. You know, I'm very lucky in that I own a camera that has 102 megapixels. It's a medium format camera. So I can crop an image in half and still have 50 megapixels. I can crop it in half again and still have 25 megapixels. A picture that would still print big, but gives me the options in post-production to frame it slightly differently. Maybe not quite how I'd envisaged it when I first took the shot, but I can pull it around and mess with it afterwards. And one of the keys to any photography is your post-production workflow. What's your question? I want to ask about this point. What's the difference between having a big shot and crop after that, and the difference between zooming in the subject I want to take? Mm-hmm. So if I have a camera and I'm far away from the building, which is better? Sure. A big shot and crop it, or to zoom in? It's a good question. So is it better to crop or is it better to zoom in? Well, let's say your frame is this big, but what you want is actually here. The best thing to do is to zoom in, because when you crop it in post-production, you're throwing away megapixels. You're throwing away some of the image. So let's say you have a 36 megapixel camera, and you frame the shot on a zoom lens. You will have a 36 megapixel image to output and to print. But if you were to take it on a wider angle lens and crop in, you might only crop down to 15 megapixels or 10 megapixels, which would be fine for Instagram. In fact, you only need about 4 or 5 megapixels for 4K video, believe it or not. So your Instagram feed would look great. But if you try and print it big, it's going to start falling apart, as in it will lose detail. So that's one of the reasons I like to shoot with really high megapixel cameras, is I want that detail. And I love to print on canvas. So when I print on canvas, I get great detail, and I have something that looks a bit like a painting. And I use a post-processing technique that gives me a painterly feel to the image. So here's another sunrise image, but in black and white. This is taken from the Museum of Islamic Art Park on one of the lovely hills there. And do you notice how there's a lot of sky? And the skyline looks kind of small, right? So my idea was that, you know, there's this infinite sky above us, and that's what the shot is actually called. It's called infinity. And the buildings are also dead straight, like my posture should be, but it's not. I'm like that. So all buildings, no buildings that I've ever seen, unless they're in Pisa, are leaning, right? Most buildings are straight. And for architectural photography, that's your biggest problem. And I'm going to talk about that as well in a minute, because you know, when you take your camera out and take a photograph, you're pointing probably up at the building, and as a result, the building's leaning away from you in the picture, right? The lines begin to converge. You get these converging lines. This shot, the camera was vertical? Good question. So the question is, was the camera vertical? So you mean, was it like that? No, it was like that. But I'm using, in this shot, an architectural lens that allowed me to shift the lens up on the plane of the body and get all the sky in, whilst maintaining the buildings looking straight. And I'll show you that lens in a second. This is a sunset shot taken from one of the helicopter pads in Qatar.
I was up there shooting time lapses, and that just for literally under a minute, the sky lit up red as the sun was setting and it was getting through the clouds. So, you know, I wasn't going to miss the opportunity. So I grabbed the shot, and it's called Fire in the Sky for obvious reasons. And it actually hangs in the managing director of Al Jazeera English Channel's office. He decided he wanted that picture. So, you know, in the middle of the daytime, you know, at midday, the light is right above us and creates this pretty harsh, yet flat light here in Qatar. So you can create some kind of graphical images around architecture, if that's the style you want to go for. But as the sun begins to set, those shadows will lengthen. And as the shadows lengthen, as they are here right now, you know, you can create some really dynamic pictures. This is another sunset shot from the back side of the skyline. I like these. I like to shoot things backlit. Also, photography of portraiture, backlit, so the lighting from behind. It's just something that I enjoy the technical challenge of not overexposing. I enjoy the silhouette effect that can give with architecture. And it's a technique that I employ a lot for my architectural work. Again, this is a long exposure shot, shot with some filters on the camera, like wearing sunglasses, you know. That's right, and so we use ND filters. ND stands for neutral density. And the neutral bit means it will not create a color cast on your image, right? So you want to do all that color work in post-production. So when I want to stop light coming in, I put on neutral density filters on the front of the lens, either screwed on or via some kind of holder. And that will block a certain amount of light coming in. 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop, 5 stop, 10 stop. And sometimes you can create, if you want, exposures that last for 6 minutes or 10 minutes. To create those really long streaks in the sky. But you need the clouds to do that, right? You need something happening in the sky, which is why during the summer months, I rarely shoot architecture. I start doing portraiture work again, or I do event work, or I do macro work. You know, I love photography so much, I like to do all kinds of photography. For me, why limit yourself to one thing? But in the winter months, I usually build up my image archive again. This is a recent shot taken on a Fujifilm GFX 100 megapixel camera. I would hazard a guess that this is probably the highest resolution picture ever taken of the National Museum of Qatar. But this was at sunset, and I got this nice pink light coming in, and I wanted to make use of that. You know, someone who normally shoots black and white, I was like, 90% of my work is black and white. But this just said, okay, it's got this really nice, light, ethereal pink feeling to it. And it just seemed to work well with the museum. The sun just setting behind it, so the building is backlit. Of course, I don't have any way of throwing light back at it, because I don't have a huge 10-meter reflector to bounce light back on the building, but I managed to bring it to life using Photoshop. Excuse me whilst I have a quick drink. Are there any more questions so far? So then, you know, I have what I call the X factor. And, you know, to take your photography to the next level, it isn't really about any camera that you own. In the same way that, you know, owning the best Sabatier knives won't make you a Michelin-starred chef. You know, you need to put in the hours and the effort and the time and make the mistakes. And heavens knows, you know, I make a lot of mistakes when I do photography.
And I also put myself in silly situations to get the shots. And when I say silly, I don't mean dangerous. I just mean, you know, I'm going to look terrible when I finish doing this because I've been climbing on the floor, or, you know, I'm soaking wet, or I'm dirty. It doesn't matter. I've got to get the shot somehow. So here's an example of what I might call, you know, a shot that has a bit of X factor, is to get down to the Corniche when we had high winds and the water is bashing back up against the Corniche and creating these waves, you know. And you can't predict when they're going to come. You just have to be there. And you have to take many, many, many pictures to get the one that is going to work. Now, if you're shooting on a crop sensor camera, or you're shooting on a Fujifilm Micro Four Thirds camera, you can get a lot of burst shots, you know, so every second you can maybe shoot 10 or 15 or 20 images, you know, like this, like a machine gun getting pictures. But when I shoot on large format or medium format cameras, they force you to slow down, right? It's like, you know, the age that I'm at now, you know, I'm not going to run the sprint anymore, but I can still do the marathon. So I take it easy. And I consider my approach. And if, like I said, if I don't think I'm going to get the shot, I won't bother, because I'm after a certain look. So this is some people think this is taken from the back of a boat, but it's actually taken from the Corniche. What's your question, please? Oh, when's the right time to choose black and white pictures? That's a good question. I think you need to go out with the intention of taking a black and white picture, right? So one of the things I would suggest that you do is most of our mobile phones have a black and white option on them, all right? So you're actually taking a black and white photograph. Or if you're shooting on a pretty high level camera, they can usually shoot JPEG and RAW at the same time. So what I do is, if I'm going to shoot a black and white picture, I shoot a black and white JPEG. So when I'm looking through the viewfinder on a mirrorless camera, like this one, for example, so this is the Fujifilm GFX 50R, the rangefinder style. When I look through the viewfinder, I see the image in black and white. So I take a black and white picture, but at the same time, I'll capture a raw image. So I can then convert that to either color or black and white. Now, it's difficult, but what I tend to do is I try to see in black and white. And one of the ways you can do that is black and white is all about light and shade. So if I look here, for example, I'll stand and I'll squint my eyes a little bit. So I see less of the surrounding things, and I focus solely on the light and the shade. And that will help you to compose a black and white picture. But, you know, the more color it has in it initially, so if you take a picture of a bunch of flowers that are red and yellow and green, that conversion to black and white will be very powerful, as opposed to taking a picture of a piano keyboard, which is already black and white, right? Because in Photoshop, you can choose the tonal range of the black and white in the reds and the greens and the yellows and create a more dramatic image. And black and white is about drama. Black and white throws away the distraction of color. So you focus on the eyes. You focus on the building. You focus on the flowers. You draw the eye in to what you're looking at. And for me, that's the great draw of black and white photography. Also, you know, as a slightly older gentleman who has worked with black and white film, there's that Renaissance feeling to it that I love, you know? Please, a question. When I look at the sky, I think that it's long exposure. It's a high shutter speed because of the sea. So That's right. did you edit something? No, it is a single exposure shot, and there's no, you know, messing around really with the sky. The problem I did have with this is the water is coming whoosh, constantly over me, you know, 2 meters high. So both the camera and me are soaking wet all the time.
and I'm using my t-shirt to try and clean the lens. So maybe that's like, back in the film days, we used to say put Vaseline on the lens to make someone look more beautiful. Maybe that was just a lucky. Like it looks blurred. Yeah, that's probably what it is. This is the seawater and the salt on the lens. There's a question here. I'd like to know the setting. The setting. Well, it's a good question, but it's not usually a question I answer because settings are different for each camera. I can tell you which lens it was shot on and which camera it was shot on. It was shot on on an 11 to 24 wide-angle lens from Canon on a Canon 5D SR, which just happens to be weather sealed. The lens and the body are weather sealed. So when that water went over me, I was like, I don't care about this camera. I need to get the picture, right? But if your camera and the lens are not weather sealed, I don't suggest you try this because you will ruin the camera probably. But it's a very fast shutter speed because it's handheld, and I'm leaning over the edge of the corniche trying to get the shot. And I remember somebody running past me saying, "Be careful." But I was going to get the shot either way. I didn't care. Yeah. The only Photoshop is the black and white conversion and a little bit of what we call dodging and burning. No, it was there. It's as it is, yeah. And like I say, it's one of those rare pictures, I'm standing and I'm watching the water coming in and out. I'm watching it coming in and out. And I'm counting about every 3 or 4 or 5, okay, it's the fifth one. Every fifth wave, you get a big one. So I would stand and wait for the shot, right? You think, oh, it's just taken from the back of a boat and it's some city skyline. But, the heavens opened, the wind was coming, the storm was on its way. Everybody's going in home and locking the doors and battening down the hatches. They're not going anywhere. But I said to my wife, let's get in the car. Get the camera gear, let's get in the car. And we grabbed some towels and just ran down there. So again, this is a black and white conversion with some dodging and burning. So dodging and burning is an old darkroom technique where you make parts of the image lighter and parts of the image darker. And if you study black and white film techniques and negative conversions in the darkroom, and look at some artists' notes, you'll see that they've drawn on the negative what temperature they want to use it, what chemicals they will use to process that part of the image. But it's really easy for us to do in Photoshop now, right? We just take the dodge brush and make it a bit lighter, take the burn brush and make it a bit darker, and you can choose to dodge or burn the highlights, the shadows, or the mid-tones. Or what I tend to do is I use curves in Photoshop. And then I put a mask on the curve to hide the curve. And then I use a soft brush and I paint white on the mask to reveal what's underneath it. Can I get on the stage? Is it okay? I just want to point something out. Now, if you were to print this out really big, and that's why I like to print, right? And this is a really low resolution JPEG. What I did do was I added an extra bit of light through here, and there's a picture of Tamim on one of the buildings just here. So I wanted to draw the eye in to His Excellency just there. So again, this is another example of the X Factor. I was shooting time lapses and managed to capture what was going on just there. And again, this got quite a few comments. People saying, how did you manage to get that? Well, we all do panoramas that way, and this is just a vertorama. Just take lots of pictures like that, so that you have this tiny sky cityscape at the bottom. I took this from the cafe balcony, the Cafe 999. I just went up on the side, out the back, and it was cloudy, and I grabbed a few pictures and pulled it together in Photoshop. Excuse me. There's a question here. Yes, question. Okay now? Your pictures
contains a lot of sky, a lot of city, dark and bright. Your tonal spectrum must be very wide. Do you need to make HDRs? Good question, yeah. So HDR is high dynamic range. And the technique you use is bracketing. So when you bracket shots, you shoot one image that is correctly exposed, and then a series of images that are overexposed to bring out details in the shadows, and then a series of images that are underexposed to bring out details in the highlights. And then you combine them in a stack, and then you reveal the parts of the image that you couldn't see with the naked eye, right? Or with just one shot. So to answer your question, no, I don't shoot any HDR images. I've dabbled in it, and I have had a play with it. But I'm kind of spoiled these days in that because I shoot with these medium format cameras, the bigger the sensor, and the sensor on this camera is 70% bigger than a full frame Canon camera. So when you have a sensor that big with over 100 megapixels, you have a massive amount of dynamic range, right? So what I tend to do with that camera is I slightly underexpose, because I know I can recover a massive amount of detail from the shadows just by pulling the slider in Lightroom or Photoshop, and it magically appears. My question, in market, there is so many cameras, Sony, Fuji, Canon, Nikon, this and that. Yeah. So now, okay, I bought Canon. Everything is, I was stuck in Canon, because from beginning to till now, Canon. Now my junior is asking me, which camera is good? So what shall I advise them? Who's asking you? My junior, my daughters, So what is shall I tell them? Nikon, Canon, Fuji, Sony? Well, there's a lot of ways I could answer that question, right? I'm biased because I shoot Fuji. I have shot Canon, and I have shot Sony. I've owned most of the brands. But the first question I would ask to any photographer is, what do you want to use the camera for? Are you going to take pictures of food? Are you going to go traveling with it? Do you want a heavy camera or a light camera? My wife has an X-T3 with a 56 millimeter lens, and that is perfect to carry around with us, right? If you are a professional who's shooting architecture all the time and has permits to put tripods down, then you want to shoot a full frame camera. Okay. Now, my husband is fed up now with me because I bought Mark II, Mark III, Mark IV, now EOS R also I bought. He said, what is your limit now? Well, I'm sure he bought himself a Porsche to make up for it or something, the great thing about existing mirrored cameras or DSLRs is that there's still, and always has been, a huge range of lenses to choose from. Mirrorless cameras from Canon and Sony and Fuji don't yet have that full range of cameras, but believe me, they are coming. And mirrorless cameras, in my opinion, are the way forward. Insofar as they are lighter, you get the full electronic viewfinder, so you see what you're going to shoot before you take the picture. And some people buy cameras because they like the design. Maybe you like to own a Leica, so you buy yourself a Leica and you travel with that. And I'm a strong believer in the design of the product you use affects how creative you can be with that. It's the argument many people give for, I need a Mac, right? Because I'm more creative if I use a Mac. It's completely untrue, but if that helps you, then fine, buy a Mac, same kind of thing. I've only got 10 minutes left, so I'm going to go through the rest of this, and we'll take any more questions at the end, if that's okay. So a little touch on post-processing. So
this is a shot I took straight out of the camera. I'd bought some cheap ND filters, and they weren't particularly good. And they were giving me this pretty nasty color cast on the image. And I'd also got rain on them. And you know, one of the issues you have here is, I mean, when I say here, I mean in Qatar, is shooting architecture in the wintertime. It tends to get windy, right? It's quite windy, especially. So your camera is going to get buffeted by the wind all the time. So if you have big square ND filters on the front of your lens, that's going to act like a kite, right? And want to sail your camera off into the ocean or certainly make it move around. And the trend these days is to get these really lightweight tripods. And you know, that's not going to work. You need something that's heavy. Or to attach sandbags to the tripod. You can just take a plastic bag and fill it full of wet sand and it will, you know, anchor the tripod in place. But as always, you know, if you are using a tripod anywhere in Qatar, you need to make sure you have the right permissions for the shot. So I've actually become quite adept at standing really still and taking longer exposure shots by using my body as a tripod. And, you know, the 100 megapixel camera I have has built-in image stabilization on the sensor. So I can take a slow shutter speed picture and get away with it. So from this to this, right? So this is just some of the techniques that you use. Well, the main thing is shoot in RAW. If you shoot in RAW, then you can get an image, you can pull something out of it like that. As long as you don't overexpose or too far underexpose. If you overexpose the image, you can't recover those highlights because they're blown out, right? You're not going to get the detail back. So if I slightly underexpose, as I did here, in fact, this is a lot of underexposing, you can get something like that. Or maybe from this shot with, there's quite a few water splashes on the lens. You can't see them very well here, but there's a big dark mark here and here. It's quite a dirty image because of the rainwater coming up and hitting me. So then to turn that into this one, right? I'm a big fan of that kind of cropped cinema style image for architectural work. But when I was standing here and taking the picture, I already knew what I was going to go for. Well, I know I wanted to create that rolling, tumbling water in the next shot. I still had a little bit of the Corniche concrete showing just here. But I've used dodging and burning to mask that away a little bit, right? So then you have to be a bit crazy. And those people that know me well know that I am a little bit crazy, right? I think you have to be to try and create something a bit different. So this is, you know, me taking those pictures down on the Corniche, getting hit by the waves coming back over the top. So that's where those pictures were taken from, down on the Corniche. I'm, you know, prepared to fail, right? So this, over 60% of the images look like that. Because I got caught off guard. I'm looking through the viewfinder, and I'm not paying attention maybe to the next wave coming, and splash, I'm soaked, right? Luckily, my wife was sitting in the car running out with a towel, helping me get myself dry, but more importantly, to clean the lens off at the front. And believe me, one of those little hanky-sized lens cleaners is not going to work in a situation like this. You know, you almost need an underwater housing for the camera to get that picture. So yeah, I have loads of pictures like this on a hard drive that just look like junk. There are not so many, like, for example, if you compare it to American companies. So in order to be extraordinary or different from other professional cameras, how can you make Yeah. exceptional pictures? Yeah, Everyone will think the same. I have to take it like that. that's right. Yeah, so the question is, you know,
New York skyline has got many, many buildings. Other cities have maybe more buildings than Qatar does. And it's a good question because, you know, after being here for 6 years, you can very easily supersaturate your image database with pictures of the same building. So how do you make something different? And I tell you how I do it, okay? I stopped doing it. I stopped taking pictures of buildings and I started doing something else. And one of the things that I found, and this, I studied art, right? And I was painting this grand vista. I thought I was Picasso or, you know, some amazing artist or Da Vinci. And she said to me, take this pen and paper, this pencil and paper, and go and draw the twigs on the floor outside, the sticks. And I thought, what does she mean? So all afternoon I sat in the baking hot sun with a pencil and a piece of paper, and I was sketching these tiny little twigs on the floor, looking at the fine details. And I always remembered that. So I went out and I bought a macro lens, and I started to shoot tons of macro photography, looking at the structures within things like fruit and vegetable and the surface of your skin, and looking at how that has also been designed. You know, how that has a grand design behind it, a form, a function. And it will train your eye to look at things in a different way. It's also why I like to do portrait work. I also shoot sports sometimes because it takes me away from architecture for a while. Then when you come back to the architecture, you begin to look at it in a different way. You look at it like the structures within a piece of fruit or the form of a face, and you begin to frame things differently. I have about 800,000, maybe even 1 million photographs of Qatar now on my hard drives. And even now, I go back to them and I think, oh, I didn't even process that image. I wonder what's lying there. Let me look at it again, because, you know, 6 years down the line from me first coming here, also my post-processing technique has changed. And I use different tools and techniques to get to where I need to be. So let's talk a bit about those converging lines, because my time is running out. Look on the left and look on the right. Buildings don't lean away from you. If you look at it with the human eye, it will look like the one on the right. But you point a wide-angle camera and it will tilt away. So you can either fix it in Photoshop, or on your mobile phone you can use an application called Skrwt, S-K-R-W-T. That will help you to fix lines in architecture with your mobile phone. It's a great, great app for that, S-K-R-W-T. These are the tilt-shift lenses I was telling you about. Tilt-shift lenses attach onto the camera body and allow you to move the lens up and down, left and right, to correct for converging lines. Okay? They're not fisheye lenses. They are specific architectural lenses for architecture, called tilt-shift. We all know this building, right? The Radisson Blu in Qatar. I searched on the internet last night and I found these pictures. What's wrong with this picture? Right, all the buildings is constantly leaning away from you, always leaning away. And we ran a competition recently with another organization to take some pictures of the Radisson Blu. And afterwards I went back and I said, okay, let me shoot you some pictures as a gift, right, for your social media. So I used a tilt-shift lens and the buildings are dead straight. It's a very, very hard building to photograph because it's highly reflective and it has all these weird angles, but at least make it look upright when you take the pictures. Any tips? Use a tripod, filters for long exposure, and higher resolution cameras. Practice your post-production and know your camera inside out. And that's it from me. Thank you very much indeed. Thank you for this beautiful lecture. I have a question about the exposure, long exposure. I believe that we use long exposure for night shots to get more light and to light up the photo.
At one of your photos, the mosque in the educational city, you said you used long exposure for 30 seconds. Why do you use long exposure in morning? So does it make changes on the photo? In the morning, Yeah. yeah, so you just need to make sure you put lots of ND filters on the lens to block out the light. Otherwise, you can't do that. Yeah, so maybe 10-stop ND filter. Then you can achieve a long exposure during the daytime. All right. Thank you. Actually, he wanted to know the difference between. Richard? He wanted to know the difference between why did you capture the picture on the morning rather than the night? The difference between them, if it's going to make any difference when it comes to the picture itself. Yeah, because the sun is going to either be behind or in front of the building, whether it's sunrise or sunset. And I always like to shoot the sun behind. So what I do is I look at Google Earth and Google Maps and use an app called PhotoPills. And PhotoPills allows me to see the position of the sun and the moon during the building at any time of the day. Thank you. One last question, please. So you showed us the tilt shift lenses. That's right. I heard and seen on the internet people talk about the zero distortion lenses. Lauer, I think, is one of the manufacturers of these lenses. Have you ever used them, and if so, how do they compare with tilt shift? Well, zero distortion basically means edge-to-edge sharpness. It basically means edge-to-edge sharpness. So something like the Canon 11 to 24 millimeter zoom lens is a zero distortion lens. It's a wide angle lens, but it's not a tilt shift lens. Okay, with any wide angle lens, the buildings will converge away when you tilt up. So you have to use tilt shift lenses for architecture. Do you have time for one more question? Okay. Last week I went to New Museum. There is the museum for tools and there is a flag, cutter flag, okay? Yeah, yeah. So at night time. So we need long exposure, okay? And shutter speed is a long exposure and slow ISO. But when I took a photo, the flag was blurry. So how I can correct it then? Well, the short answer is you can't. Yeah. You can't correct it. The only way to capture, you would have to shoot a minimum of 2 exposures. So one high ISO shot with a fairly open aperture, say f5.8, 5.6 or f8. Fast shutter speed to freeze the flag. Then take another shot afterwards that's a longer exposure to light up the rest of the building. But your flag will probably have noise in it because you've shot high ISO. Yes. So unless there's light hitting it, you're going to struggle. Yes. Yes. Well, it's a good question. Do I use Lightroom or Capture One Pro? Usually I use Lightroom and Capture One, Lightroom and Photoshop. I would use Capture One Pro maybe for single shot portraiture work. But if I need to do some really heavy lifting, I like the view I get in Lightroom and I can make selections more easily because I'm more used to that tool. But it's not because one is necessarily better than the other, it's just I'm more used to that. Apparently Capture One Pro will give me better results out of my raw file, but I haven't had a chance to test it yet because I have an 8-year-old laptop that I work on. So I need to upgrade that before I do anything else. Any more questions? It's the last question because we don't have time. There's a picture you took with a Fuji film camera, the one with the pink sky. That's right. Yeah. Do you advise this camera for like better colors and better resolution? And Well, it's medium format, so that means the sensor is huge. Standard sensor is that big, and the Fuji sensor is that big. But the price goes up
with that as well, right? So, of course, I recommend it because I use it, right? And I like to do things with Fuji. But the reason I use that camera is it's very high resolution, it has a lot of dynamic range, and I can print images, 8, 9, 10 meters, and they will still look, very detailed. But it depends on your budget and how much what point you are in your photography career, Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Richard, for My being pleasure. here. We're glad to host you. I would like to highlight that Fujifilm has provided a coupon voucher for 200 Riyal discount. It will be expired by the end of this month. It's available only in Landmark Mall. So now we would like Richard to draw for the gift from the sponsor. Oh, okay. Please choose one number. The numbers are according to the seats guy, okay? This is the first time I've ever done this in my life. Okay. It's number 41. Whose seat number is 41? This is actually the house It's number I here, live it's at. here, guys, in the front. 41. You are the one? Yeah. Congratulations. Yalla, it's this one. Richard, Thank you. it's a gift. Thank you. Only every day. Thank you. I appreciate this. Thank you. Yeah. Guys, as we highlighted before, there will be an activity here. This door, you will find an instant printing. Whoever interested, please go ahead. We have an antique camera side on the left side here. And we will have different activities here and there, so please feel free and enjoy your day. Okay, please, guys, if you want to attend fashion lecture, please be seated because there will be a fashion lecture here with live photography. Thank you. I haven't got my glasses on, so I'm kind of struggling to see. Let me turn my mic off as well. Is that what you covered? You all right? This video will show you the kind of travel photography or the ideas of travel photography, how I am shooting travel photography. And all of them is a winner photos.
Everyone has a number on his chair. Now we are taking some numbers to distribute their gifts. Behind you you'll find the number. شو كيف الدوامين؟ 75. Guys, the material will be in English, but the presenter will be talking in Arabic, and there will be photography. Okay? 31. فيروس 31. والله يجيبوا ان شاء الله next time. شو doing? 49. 49. C'est possible. Ouais, je vais regarder. Tu sais, Marie, je vais regarder. 85. 85. 37. لحظة ما توصلش لحظة ما توصلش Number 1. 29. 29. 43. 43. 67. 67. 32. 32. 73. 73. 4. Number 4. Number 4. 47. 93. 93. 35. 23. 23. 23. 21. 21. 39. 39. 36. 36. 2. Number 2. 61. 61. 25. 25.
80, number 80, 50, 50, 27, 27, 85, 58, 58, 58, 59, 59, 68, 41, كل شيء يبين. والله هتطلع رايق ان شاء الله. رايقين ها؟ لازم تحكي من المايك لحتى نشوف. Testing. Test one. Test. Test one. Okay. بالعربي. اخواني واخواتي نجلس دقائق وتبدا المحاضره ان شاء الله. دقائق وراح تبدا المحاضره. نطلب من الجميع الجلوس بارك الله فيكم. اخواني واخواتي دقائق وتبدا المحاضره. نطلب من الجميع الجلوس. نطلب من الجميع الجلوس بارك الله فيكم. اخواني واخواتي اطلب من المنظمين بارك الله فيكم تكلمون الناس على اساس يجلسون. المنظمين اخواني واخواتي المنظمين حاولوا تكلمون الناس يجلسون. دقائق وتبدا المحاضره. دقائق وتبدا المحاضره. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا وسهلا فيكم في ملتقى صورة. راح يبلش يلقي الأستاذ شادي عيدة عن تصوير الأزياء، وراح يكون في عرض حي لتصوير الأزياء. شكرا لحضوركم. الو
started. The what? I don't have PPT now. الو الو. نطلب من الجميع الجلوس، عندنا محاضرتين. السلام عليكم، صباح الخير. تبدأ بعد دقائق، عندنا ورشتين راح تبدأ بعد دقائق. الورشة هنا مع الأستاذ محمد علي، تصوير التجاري. سامعين؟ التصوير الخارجي التجاري. لازم أصور. وعندنا ورشة ثانية راح تبدأ هناك مع الأستاذ أهلا وسهلا فيكم شادي جميعاً. عيدة، تصوير الأزياء. أنا اسمي شادي. القاعة الثانية تصوير الأزياء. اليوم هنا تصوير راح نحكي شوي عن التجاري تصوير الخارجي. الأزياء. نطلب من الجميع الجلوس، بارك الله فيكم. كان راح نحكي شوي عن تصوير الأزياء. لا؟ لأن ما حد يجلس. طبعا عالم الأزياء، عالم تصوير الأزياء بشكل عام عالم واسع جدا. عالم تصوير الأزياء عالم واسع جدا، له كثير جوانب عديدة ما راح نقدر نغطيها كلها اليوم، بس راح يكون تركيزنا اليوم على تصوير الأزياء، وراح نحكي شوي نظرية عن أمور المتعلقة بتصوير الأزياء من الجوانب المختلفة، بس ما فعليا راح نقدر نركز اليوم على التصوير أكثر شيء. الصوت طالع بالميكروفون ولا مش طالع؟ الو الو. هيك احسن؟ اوكي. اوكي نعيد ولا نكمل؟ طيب. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء بنحب نشكر المركز الهوايات، شباب الهوايات، على تنظيم هيك ايفنت رائع، وعلى تنظيم مهرجان تصوير يوم كامل. بصراحة ما صار من أول، وكلنا سعيدين بوجودكم. شكرا لوجودكم، شكرا لزيارتكم للورشات في نهار حافل طويل. نتمنى أنه تضلوا طول النهار معنا يعني. وكمان يعني موصول الشكر للإخوان من قطر فوركام اللي زودونا ببعض المعدات والإضاءة اليوم علشان نعمل لايف ديمونستريشن للتصوير أمامكم وتستفيدوا إن شاء الله. وطبعا فوجي اللي هم يعني ما طبعا زودونا بالكاميرات، كاميرات رائعه ميديوم فورمات، ان شاء الله راح تشوفوا كيف جوده الصور اللي بتطلع منها. طيب ما ضلش عندي حكي في، مش عم بحطوا maybe restart Lightroom because I installed the plugin for the Lightroom. Okay. اوكي. الهدف من طبعا الكركبه اللي شايفينها اليوم هي طبعا خليني احكي 50 ل 60% من التصوير اللي بنصوره الا ما يطلع لنا شغله غير متوقعه نبلش فيها. فيعني انتم شايفين على الطبيعه الفوضى اللي بتكون موجوده في اي تصوير من نوع تجاري، بالذات اذا في ضغط. والحمد لله اليوم يعني ما شاء الله يعني وجودكم وعينيكم علينا، فان شاء الله نقدر نعطيكم معلومات تفيدكم ومعلومات تساعدكم بالمستقبل. هلا اللي موجودين معنا انتم مصورين. اوكي، الكل بيحكي عربي؟ عربي؟ Anyone who doesn't understand Arabic? Okay. So you're the outlier of the group. The material is in English. The material is in English, and if you need me to stop and explain something, please do. But I have to, because the majority is in Arabic and the workshop is in Arabic. But we're very happy to have you. السلايد سريعين والمعلومات مضغوطه كثير. وانا بحكي بسرعه. اذا حسيتوا انه في اي معلومات محتاجينها على موضوع الفاشن في تصوير الازياء، بس ارفعوا ايدكم وخبروني، يا بنجاوب الاسئله خلال او بنخلي مجال اوكي. خلينا نبلش. اعطيكم شويه نبذه سريعه عن مؤهلاتي كمصور.
انا موجود في قطر من 2003، اشتغلت في مجال التصوير التجاري والدعائي بشكل عام من 2006. بعض الشركات اللي صورت لهم واشتغلت لهم يعني في قطر من برودكشنز صغيره، من انتاج بحجم صغير لانتاج معقد. تصوير الدعائي، تصوير الرياضي، تصوير اظن في سماعه قريبه مني. اوكي. تصوير البورتري ايضا. طبعا كل هاي الامور، تصوير الفنادق او الهوسبيتاليتي بشكل عام، تصوير التجاري للشركات، وطبعا تصوير الفاشن. There is, I think, another mic. ليش بتخربوا علي قاعدين؟ طبعا تصوير الفاشن. بحكم شغلي وبحكم طبيعة العمل اللي هون، أنا متفرغ كليا للتصوير الفوتوغرافي والفيديو، فبنلحق بالسوق وين في بالنسبة لنا مشاريع ممكن نشتغلها. مشان هيك بتشوفوا التنوع في عملية الشغل. لكن الكويس في الموضوع انه كله بالاخر بصب في بوتقه، خلينا نحكي، من مهارات وابداع فني وعلم وخبره الواحد بيطبقها في كافه مجالات التصوير. مش عارف الاحرف ليش هيك طالع. طيب اوكي. راح امشي بسرعه وعشان نلحق نصور كمان. شو هو تصوير الفاشن؟ اوكي، انتم موجودين معنا اليوم مهتمين بتصوير الازياء. كلكم مصورين ولا في حدا مثلا مصمم عنده ازياء ببيعها، او مصمم او ديزاينر، او ولا الكل مصور؟ اللي مصور هون يرفع ايده، يعني جاي يحضر عشان يتعلم من التصوير يرفع ايده. اوكي. You photographer or a fashion designer? The English speaking lady. Yeah. Are you a photographer or a fashion designer? Photographer. Okay. مجال تصوير الازياء بيعتمد على المجال، على السوق او على المسار اللي ماشي فيه المصور. اللي ماخذ الموضوع كهوايه وكفن ممكن يصور عده مجالات. في مجال الازياء، تصوير الازياء. احنا اللي بنتكلم عنه اليوم تصوير الازياء بشكل عام وعلى المستوى العالمي وعلى السوق العالمي. تصوير الملابس، تصوير الطقوم، تصوير البدل، تصوير يعني تعريف بسيط، لكن لازم نرجع نشوف الصورة الكبيرة لتصوير الأزياء. الإكسسوارات من المجوهرات والساعات وإلى آخره. تصوير وأنتم بالكرامة الأحذية والشوز والأمور هاي. طبعا تصوير الازياء يشمل النساء والرجال والاطفال. احنا السوق حاليا عندنا، او معظم اللي بنشوفه حاليا في قطر، هو تركيز على الازياء اللي معموله للنساء. ما بنشوف عندنا مصممين مثلا بيشتغلوا في المجال الاطفال او في مجال الرجال، او العدد محدود نسبيا. مش عارف اقرا ليش هيك. اوكي. نقطة مهمة بالنسبة لتصوير الازياء، انا كثير بشوف شغل تصوير سواء هو او محترفين او شبه محترفين، بكون مصور الوجه مثلا الموديل موجودة ويا محلاها، وبعدين بصور التركيز على الوجه، على الشعر، على الشخص نفسه. طبعا هذا إشي مهم، لكن احنا بالنسبة لنا الهدف هو اللبس، هو الفاشن ايتم، هو الكلوذينج ايتم، هو الازياء اللي مش لازم ننسى انها موجوده علشان تتصور. احيانا عدم الخبره او الضغط، او زي ما صاير معنا اليوم يعني مثلا، او ممكن الواحد انه ما ينسى، لكن اهم نمبر 1 اهميه الاولى ترجع لللبس، للعبايه في الحاله هون. طبعا الموديل طبعا لازم وجهه يبين بشكل جميل، المكان نفسه لازم يكون مرتب بشكل جميل، لكن نمبر 1 برايورتي، الاولويه الكبرى طبعا امور بسيطه، لكن بنشوف ما يخالفها بعده صور
من يعني او اسلوب تصوير عده مصورين. انواع تصوير الفاشن. عندنا اوكي راح استعمل المصطلحات الانجليزيه اذا حدا عنده اي استفسار على العربي لانهم يعني اكثر شيء معروفين كانجليزي. عندنا الاديتوريال اللي هي بتكون عباره عن قصه في مجله لكنها بتحكي قصه فاشن، قصه ازياء، مجموعه من مصمم، مجموعه اكسسوارات. هذا اللي بسموه بالاديتوريال واللي هو موجود عندنا في قطر لانه في مجلات متخصصه بالفاشن بقطر. في عندنا الستاندرد او ستاند الون برودكت، يعني منتج لحاله، يمكن الساعه لحالها او الحلق او العقد او الخاتم او خلافه بدون استخدام الموديل. عندنا الكتالوج اللي هو تصوير الكتالوج، مجموعه كامله بدنا نصورها باسرع وقت ممكن وبابسط تركيب او سيت اب ممكن للتصوير، والتركيز انه فيها البساطه عشان اللي بيشوف الكتالوج يركز على اللبس، ما بدنا خلفيه حلوه وما بدنا، وحتى الميك اب بنلاقي دائما ميك اب بسيط، بنلاقي ما في تعقيدات، الخلفيه بتكون خلفيه مثلا ورق ابيض او كذا. دائما الكتالوج هو لهدف تصوير عدد كبير من الازياء بابسط واسرع وقت. اللوك بوك اللي هو اللايف ستايل، يعني ببساطه اللوك بوك اللي هو عاده بنشوف تصوير ناس متصوره برا بطريقه كانه عايشين حياتهم، بس فعليا هم عم بورجونا كيف الملابس عم بتبين عليهم وهم عايشين حياتهم الطبيعيه، مش استوديو، مش اضاءه مبين انه غير طبيعيه. يعني usually it's a lifestyle مدموج مع يعني مع اديتوريال خلينا نحكي. الستريت فاشن اللي هي نفس تصوير الاستوديو لكن في الشارع، في الاجواء، في بين الابنيه، برضه هو قريب من موضوع اللوك بوك، لكن بتكون طريقه التصوير بتكون شوي هاي كواليتي، في اضاءه اكثر، في متعوب عليها شوي، يعني مش طبيعيه كثير بتكون مبينه. ممكن هذا يعتبر لوك بوك كمان، هاي الصوره اللي انا حاططها هون. بيوتي اديتوريال اللي هو تصوير الجماليات. طبعا احنا ما بدنا ننسى كمان انه ضمن الفاشن في عندنا الهير ستايلينج، عندنا الميك اب ستايلينج، عندنا الاكسسوارات. هاي ضمن الفاشن، ضمن ما يصنف الفاشن او مصور الازياء، ضمن ما يصور. يعني اذا الهدف هو تصوير الميك اب او الشعر، تصميم معين للشعر، اوكي معناته مش مهم انا عندي بالنسبه يعني هذا الزي او اللبس شيء تكميلي المفروض يكون متناسق، بس مش هو الهدف، مش هو التركيز. عندنا طبعا امور ثانيه اللي هي الستريت ستايل، انتشر فتره كان في من كم سنه، من 10 سنين، الناس تمشي بالشوارع تصور ناس لابسين ملابس حلوه في الشوارع. سارتوريالست اظن كان اسمه واحد هو اللي نشر الفكره. يعني صار في مجالات، السوشيال ميديا طبعا قدمت مجالات ثانيه لتصوير الازياء، تصوير الموبايل صار مقبول جدا هالايام. لكن ما يعني خلينا نحكي من بدايه ما بلشوا تصوير الازياء من 1800 اللي هو بلش بفرنسا مبدئيا لغايه اليوم بنلاقي هذول هم اساليب التصوير المتعارف عليها اللي بنشوفها بوين مكان. شويه اكزامبلز على تصوير الازياء بشكل عام. مثلا هذا مصور اوت دور مع اضاءه خارجيه، مع علشان يبين تفاصيل الدرس نفسه، وبنفس الوقت نعطي شويه اضاءه على الموديل نفسها، يعني ما تكون انه يعني نبرز الجماليه، لانه كمان الوجه هو بيجذب، لكن لازم يكون في شيء ثاني بعد الوجه بالصوره اللي يتابع يشوف تفاصيل الازياء نفسها. زي ما حكينا منتجات ستاند الون بدون موديلز، بدون اي شيء، ممكن كمان هاي تعتبر ازياء كمان. حكينا شوي على اللايف ستايل، ممكن يكون عادي شكله، يعني شكله اللي بيشوف الصوره. طبعا هذا اسلوب عم نشوفه كثير في البراندز اللي هي بتكون بدها تقرب شوي من الناس، ما تورجي الصور كثير فخمه وكثير الاضاءه عليها
فيري هاي برودكشن وكذا، تكون شوي قريبه من الناس، فبيصوروا مثلا هون تصوير لفساتين عرس، لمجموعه فساتين عرس، لكن عروس رايحه مكان وعريسها عم يستناها يعني. ف فيري سمبل، حتى الاضاءه اللي موجوده عليه يمكن اضاءه الشمس ورفلكتر بس تعكس الشمس على من خلف الموديل. البراندز اللي بتركز او انواع الملابس او شركات الملابس اللي بتركز على الامور، مثلا بنشوف مثلا الجاب، بنشوف تومي هيلفيجر، يعني اللي هي بتركز على الجيل الجديد اللي ما بده تصنع كثير. تصوير رياضي، تصوير ازياء لشركه نايكي، لكن باستخدام رياضيين هم اصلا يعتبروا سفراء لشركه نايكي، يعني برضه تصوير ازياء. يعني انا هدف من تطلعوا من معلومه واحده اليوم من هون، انه تصوير الازياء مش بس موديل واحده في فستان جميل، في مجالات كثير اوسع من هيك. والكلام بالذات للاماتورز او اللي عم داخل في الموضوع كباشن او بيتعلم، جرب ما تدخل بالقالب اللي موجود حاليا. نفس التصوير هذا كان مثلا احنا تكلمنا، هو نفسه فاشن لكن هو تصوير دعائي ضمن نفس اليوم صورنا علشان يركبوهم مع بعض، تركبوا بصوره اللي هو الكونسبتشوال، اللي هو تصوير طبعا ملابس رياضيه فراح يشوفهم راكبين، لكن طبعا في افكتس، في دراما في الموضوع، بس برضه تصوير فاشن علشان براند النايكي، مش عشان الاشخاص، مع انه كلهم ابطال عالميين، بس مش عشانهم التصوير. برضه كونسبشوال هاي فاشن، هذول مش صوري اول سلايد بس عشان ما نكون، لكن ذاتس اجين كونسبشوال هاي فاشن، يعني امور فنيه، افكار ممكن تيجي عند الواحد بيقرا روايه، بيشوف مجله، بيشوف فيلم. انا هذا اللي بحكي عنه، التجارب، الاكسبيرمنتيشن، قديش اهميته عشان يطور الواحد كمصور ويطور مهاراته. اوكي. اجين تصوير فاشن، يعني مكان خارجي مع شويه اضاءه، مع محاوله مطابقه الالوان اللي على العبايه مع الخلفيه، مع الاشكال اللي وراها. يعني زي ما حكينا، واحد يطلع، هلا رح نتكلم عنها، يطلع على الموديل، يطلع على الملابس، على الازياء، ويطلع على اللوكيشن، اذا في لوكيشن، يشوف اذا في شيء غلط، اذا في شيء مش بمكانه، لانه ابسط خطا ممكن ياخذ الانتباه من ال لا هو من هون من الشاشه، وبعدين مضغوطين شوي، هي السلايد مضغوطه شوي. لا بعدين الحجم كمان، معلش هلا مشيها بعدين نشوف. تفضلي. سؤالك ممتاز، هلا راح احكي عنه بعد شوي، هلا راح اتكلم عنه بعد شوي. في جانب من الفاشن اللي هو 1 سكند، اللي هو اللي بسموه الالترنت فاشن، اللي هي مش لا تخضع للازياء اللي احنا بنعرفها التجاريه اللي بنتعامل معها، تصوير ازياء الفولكلور مثلا. الهدف توضيح كيف بيلبسوا هدول الجماعه اللي هم الشركس، في طريقه لبسهم التاريخي، هو التركيز على الفاشن، لكن بطريقه البورتريه، بطريقه يمكن ما بنشوفها بمجله ازياء، لكن برضه فاشن. خلينا نمشي. اوكي. تكلمنا شوي عن الديتيلز، تكلمنا شوي عن التركيز على الفاشن اللي هي الميك اب والشعر. يعني تقريبا مش شايف الفستان، بس نكمل مع الميك اب المستخدم، نكمل، بس هو مش التركيز هون كله نفس العمليه هناك. اوكي. انا مش عارف اقرا ولا هي الارقام متلخبطه. طيب
بدايه اي مصور بيبتدي في تصوير الفلاش وتصوير الازياء. تصوير الازياء تصوير بالاخر. انا ممكن امسك كاميرا وابلش اصور، امسك اي حدا شكله حلو، لابس ملابس حلوه، طفل، امراه، موديل الى اخره، واصور لكن والمشكله انه معظم الناس بيضلوا عند نفس الليمت. طيب بعدين انا شو بدي اعمل؟ شو بدي اتعلم؟ كيف بدي احسن؟ كيف بدي احسن مهاراتي؟ كيف بدي احسن قدراتي؟ كيف بدي ابدع النظره الابداعيه اللي عندي شفتها بمجله ولا خطرت على بالي وانا نايم، كيف بدي اطبقها على ارض الواقع؟ هون بتيجي تطوير المهارات المتعلقه بالتصوير. طبعا نحكي احنا عن الاضاءه، على اهم شغلتين طبعا اللي هم الكاميرا والتصوير، رح نحكي عنهم شوي بالتفاصيل. بس زي ما حكينا بالذات المبتدئ، انا مصور مبتدئ مثلا وبدي اتعلم فاشن، اجيت للاخ قلت له تعال اصورك، بصوره مره مرتين، بشوف الصور حلوه ماشي الحال، بعدين خلص انه هيز نوت انترستد، انا ما عم بعطيه شيء يفيده، وممكن يلاقي غيري حدا يفيده، ممكن يستفيد من مصور ثاني ممكن. فالواحد لازم دائما يقدم احسن ما عنده، يتعلم، ما يستنى اوكي انا فاشن، انا مصور فاشن، يلا مين بده يصور معي؟ مين بده يدفع لي مصاري اصور؟ who's going to pay me؟ ما في حدا. وهذا اللي عم بيصير. لا، اطلع ابني بورتفوليو، اعمل الشغل، اعمل الافكار كلها اللي عندك. في راح يصير اخطاء، في راح يصير تعليم، في راح يصير اكتساب مهارات. بعدين لما تتطور البورتفوليو بيصير اوكي مين بده يعطيني شغل؟ مع مين بدي اشتغل؟ مع اي مجله؟ مع اي شركه؟ انا هذا رايي الشخصي بالنسبه للكاميرات. هي بجوز ابشع سلايد هاي عنا اليوم. كل مصور بده يشتغل بالتصوير الازياء او بتصوير بشكل عام، اي تصوير من النوع خلينا نحكي شوي، بده يحترف، يتعلم كيف يستعمل الكاميرا مانيوال. يعني ما يخلي الكاميرا هي تقرر عنه، تشوف كل شيء وتقرر انه انا بدي اعمل الاعدادات الكاميرا بهالصوره. عمليه متعبه اولها لكنها مجديه جدا جدا، وبتعطي للمصور وللفنان الخطوه التاليه اللي تكلمنا عنها. تكلمنا انه احنا كيف بدي اتحكم، انا بدي اعرف كيف اتحكم بالاضاءه، اتحكم باضاءه الشمس بس ما اثر على اضاءه الفلاش، اتحكم قديش بدي يكون عندي اوتو فوكس ان فوكس، اتحكم بعده امور. اذا بدنا نضلنا نخلي الكاميرا على الاوتو ولا على البروجرام مود، يعني بقول يمكن توقف الطريق بنص 50% من التطور بالنسبه للمهارات وبالنسبه للتعلم بالنسبه لنوعيه الشغل وجمال الشغل. الضوء طبعا، مين بيعرف شو يعني كلمه فوتوغرافي؟ منين اجت كلمه فوتوغرافي؟ فوتوغرافي هي كلمه يونانيه الاصل من اليونانيين القدامى، يعني تعني الرسم بالضوء. فوتو اللي هو الضوء، جرافي اللي هو الرسم او الدروينج. اذا ما عرفت كيف الضوء بيتعامل وبيتصرف، ما راح تعرف كيف الكاميرا بدها تستوعب الضوء، تتعامل مع الضوء، وبالتالي ما راح تقدر تتحكم بنوعيه الصور اللي طالعه من الكاميرا. كثير ناس بشوف اوكي منظر جميل، منظر حلو، خليني بصور كل شيء بيطلع غامق او فاتح كثير او كذا، او انتم عليكم شمس، انتم بالشادو. هالامور هاي الواحد لازم يتعلمها ويستفيد منها ويجرب ويخطئ ويجرب ويخطئ، لانه مثل ما حكينا بدكم تكملوا توصلوا ل 50% وتصيروا زي باقي الناس اللي بدها تصور فاشن او غيره، ولا نكمل الطريق لل 50 لل 100 وال 150%. التعليم صعب، بس لما يوصل واحد لمرحله انه بيتقن هالمهارات، مهارات الاضاءه، مهارات استخدام الكاميرا بشكل طبيعي وتلقائي، اوتوماتيكلي انت حطيت نفسك او حطيتي نفسك في فئه مختلفه من المصورين غير عن باقي الناس اللي وقفوا بنص الطريق.
هلا عرفت شو صار. طيب اوكي، بالنسبه لانواع الاضاءه خلينا نحكي. عندنا نوعين من الاضاءه ككواليتي، احنا بحكي مش في عندنا طبعا اضاءه الشمس وعندنا الاضاءه الاصطناعيه اللي هون، عندنا الفلاش، عندنا هدول هم مصدرين الاضاءه اللي موجودين في العالم كله، ما في مصدر ثالث الا اذا اخترعوا جديد يعني ما بنعرف. بس هم بكونوا نوع عاده صغير الحجم وحاد، او الهارد لايت، وعندنا السوفت لايت. كل واحد له استخداماته. الهارد لايت اللي هو بيكون عاده بيبرز التفاصيل، بيبرز لانه بيركز على الظل، بيعطي ظل قوي. كيف مثلا ضوء الشمس بنص النهار من واقف تحت ضوء الشمس. هلا انتم بتقولي ضوء، طب الشمس ما هي كثير كبيره، مزبوط كثير كبيره. واحد من امور الهارد لايت انه اتس سمول سورس، هو مصدر ضوء صغير جدا. بس بطبيعه الحال الشمس فوقنا مسافتها كثير بعيده، فبالنسبه لنا احنا كسبجكت او شخص عم بصوره، مثلا الاخ عم بصوره، الشمس كثير بعيده عنه، مصدر ضوء زي الفلاش الصغير يعني، او الاضاءه الصغيره. فبتعطي دائما بنلاحظ الشادوز، بنلاحظ الشادوز تحت وحتى على اللبس نفسه، يعني عاده بيتجنبوا هذا الوقت. فهي دائما مربوط بتشكيل، لانه ببين عنا الاماكن مثلا اللي فيها ظلال، فيها بتكون واضحه، بتكون فبيعطي شادوز قويه، دائما تباين عالي جدا بكون، عشان هيك ببين تفاصيل. السوفت لايت عكسه تماما. خليني اورجيكم السلايد اللي بعديها. طبعا هي انواع اضاءه الاستوديو، يعني عالم بحر. ما بنصح الواحد يعقد حاله فيه من البدايه، لكن خذ تول واحده اضاءه شمسيه، بلش تجرب فيها، او بلش تجربي فيها بعدين ضيف للعده. دائما مشكلتنا احنا كمصورين وكبدايات مصورين، اوكي بدي اشتري هاي واشتري هاي واشتري هاي واشتري هاي، بعدين اوكي بنزلهم كلهم للبيع بعد شهرين، لانه قد ما صار عندي اشياء مش خلص، صار الواحد اوفر او مع ضايع. حكينا عن بس هذا مبدأ مهم جدا، وبالذات بالفاشن. دائما انا بلاحظ مثلا بالفاشن احنا بنشوف دائما تصوير الازياء، الموديل في النص بكون في مثلا اوكتا بوكس او سوفت بوكس على اليمين او على اليسار، وبوم الاضاءه كلها جايه عليها او عليه من قدام، والمصور بالنص بينهم. هذا مش خطأ، بس أنا كثير ضيعت علي فرص إني ممكن أبرز تفاصيل اللبس اللي لابسه الموديل. ممكن أغير موقع الإضاءة، ممكن أغير حجم الإضاءات، أبرز شوي من الديتيلز اللي موجودة. طبعا إحنا بيكون عندنا مثلا سوفت بوكس اللي إحنا شايفينه، السوفت بوكس اللي إحنا شايفينه هون، هو بالنسبة إذا أنا واقف قدامه مصدر إضاءة كبير بالنسبة لي. إذا أنا واقف بآخر الغرفة صار كثير صغير، اختلفت نوعية الإضاءة بالنسبة لي، يعني كإضاءة جاي علي أنا. عشان هيك دائما السوفت بوكس بنلاقيه محبب عند الناس، لأنه سهل تصوير. الإضاءة بتروح خلف الموديل، بتروح خلف السبجكت أو الموضوع أو الشيء اللي أنا بصوره، فما بنلاقي دائما الشادوز، ما بنلاقي دائما التباين الشديد. وعندنا الهدف، عندنا نوع الضوء الثاني اللي هو السمول سورس، اللي هو دائما بيعطي يعني ببساطه، لانه حجمه صغير الضوء ما بلف ما يدور حوالين الشيء اللي انا بصوره. فدائما اي شيء متخبي ورا بكون عليه ظلال قوي وتباين قوي جدا. بس هذا مفيد زي ما حكينا عشان ابراز التفاصيل، هذا مفيد عشان انعم الشادوز، اعمل فيلينج للشادوز، فيل لايت. سمعتوا بالفيل لايت؟ المسافة طبعا إذا أنا حاطط شخصين عم بصورهم، واحد على مسافة متر راح يوصلوا 100% من الإضاءة، لكن واحد على مسافة مثلا 3 متر راح يوصل 11% من الإضاءة. فالنزول سريع
دائما في استعمال الاضاءه. مشان هيك اذا انا بدي مجموعه اصورهم بخلي الاضاءه تبعتي بعيده، مصدر الاضاءه مصدر الفلاش كبير، وبعطيه باور كبير علشان يوصل للكل تقريبا نفس ليفل الاضاءه، لانه بنشوف بيوصل لتقريبا 4 متر، النزول تقريبا بسيط جدا يعني. استخدام الاضاءه والدمج بين الاضاءه الطبيعيه واضاءه الاضاءه الطبيعيه، طبعا بنحكي عن اضاءه الشمس، او استخدام الفلاش عشان اعطي زي لوك طبيعي للصور. يعني مثلا الموديل قاعده قدام في شباك في بردايه هون، فانا اللي عم بشوفه انه اوكي انا بدي اطلعها كانه قاعده يعني عم اضاءه الشباك، الاضاءه الخارجيه هي اللي جاي عليها، بس هو فعليا هذا فلاش، ما في، لانه ما قدرنا نستعمل اضاءه الشمس، كانت قويه وفي كثير بتعملنا شادوز وبتعملنا. فمشان هيك بقول دائما الواحد لما يتعلم المهارات الاساسيه بالنسبه للكاميرا والاضاءه، ممكن انا اغير الوضع اللي بصور فيه، اغير الانفايرمنت تبعتي كليا. تصوير ليلي كنا بدنا نعمله بصوره انه الموديل تكون كانها مصوره بشارع باضاءه خارجيه، اضاءه الشارع. حاولنا نقرب قدر الامكان، لكن الدرس ما طلع فيه التفاصيل، فاضفنا نوع من الفيل لايت. لكن نرجع بنحكي على التفاصيل، الشادوز. اذا بنلاحظ في الصور نفس الوضعيه، انا بدي اورجي التفاصيل، بس بنفس الوقت ما بدي اضاءه قويه تعمل لي يكون مثلا فاتح اسود يعني لازم املي التفاصيل، لازم املي الشادوز. فهو دمج بين اضاءه الشمس، دمج بين الفلاش، مجموعه فلاشات خارجيه. طيب الاخت اللي سالتني عن موضوع تفضلي. اي واحده؟ ما سمعتك معلش. اوكي، نتكلم عن هاي الصورة. اوكي، بعد ورا اللايت كيت. اوكي وفي ايش تستخدم؟ ما عليه، عشان اعدد سؤالي مره ثانيه. طيب اوكي. في الاضاءه هذه، في انت عملت اضاءه مباشره ناحيه الشخص واضاءه ريفلكشن. في اي حالات ممكن نستخدم هذه الاضاءه وايش اسمها؟ انا هاي سؤالي تحديدا على اساس انه اول شيء ما في، يعني انا شوفي شو بحكي، ما لها اسم معين، لكن انا بدرس الوضع اللي انا فيه. تمام؟ اجمالا انا بدي مصدرين اضاءه، يعني خلينا نحكي كقاعده لتصوير الازياء. بدي سورس كبير اللي يملي لي الشادوز والتفاصيل، التباين، يخفف من التباين. وبدي ضوء يمكن جانبي او خلفي اللي يعكس كل التفاصيل اللي موجوده باللبس او بالعبايه او بشيء. هذول انا بلاقيهم دائما. طبعا انا ممكن استعمل اضاءه واحده، ممكن احطه بزاويه 45 درجه واصور واعطي التفاصيل. فما في، يعني خلينا نحكي ما في له اسم معين او نفس هاي. طب معلش بس اطلب منك طلب، لانه رح نعمل احنا ديمونستريشن،
وبعدين راح نعمل اسئله واجوبه بعديها. فعشان نضلنا ماشيين نفتح، خليها للاخر بعد اذنك. شكرا. طبعا زي ما حكينا، انت سالتيني حضرتك كمان عن ليش ما العبايه كلها مش مبينه. طيب انا اوكي، ممكن اذا هذا اللي طالبه الزبون، اذا هذا اللي طالبه مني مثلا مصمم الازياء او مصمم العبايه او مصممه اللبس، اوكي صور كامله للعبايات وانتهى الموضوع. يمكن البادجت ما تسمح للتفاصيل انه اصور تفاصيل، لكن انا كاسلوبي بشكل عام بالتصوير، اوكي باخذ الصور الاساسيه اللي هي مطلوبه من كل، اكيد راح يستعملوها فول شوت او الصوره الكامله، وبعدين اوكي اخذت السيف، اخذت السيف سايد. طيب خليني اجرب هلا، خليني اركز على التفاصيل، خليني اغير زاويه العدسه، اصور من تحت، اصور من فوق، اركز على التفاصيل اللي في الكم، اركز على ودائما هاي الصور اللي دائما بتكون مفاجاه حلوه للمصور للشخص اللي عم نصور له، اللي هو المصمم او الموديل او خلافه. ف جوابا على سؤالك، طبعا انت لازم اذا المطلوب انك تصوري العبايه كامله فهذا المطلوب، لكن يمكن احيانا الزبون ما بهمه، بده يورجي بس كيف طبيعه الحياه لشخص لابس هالملابس وعم عايش حياته، زي ما حكينا اللي هو اللوك بوك او الاديتوريال. اكثر من لقطه، طبعا هي تصوير لمجوهرات، فاكثر من لقطه من نفس المجموعه بس مصوره من اكثر من طريقه. اجين يعني نشوف الفرق، كيف اللعب بالعدسات، الزوم ان، قديش انا بصور وايد ولا بصور، يعني هيك تقريبا بين الدرس كامل، لكن عملنا ميديوم شوت للموديل وبتطلع في الكاميرا، فصارت الصوره يعني فيها تقارب، يعني اوتوماتيك الواحد بس يطلع على صوره بيشوف العينين، بعدين بيطلع على باقي الدرس. كل بعد اذا بستعمل وايد انجل ولا نورمال لينس ولا زوم لينس، كل واحده لها طبيعه ولها ملامح ولها خلينا نحكي ايموشنز مختلفه. تفاصيل برضه، يعني تركيز على التفاصيل كان. اوكي موديلز، اولا اخر لما تصور بدك تصور مع موديلز. طبعا مين بيصور مع موديلز هون؟ مين صور مع موديلز؟ تمام. بتتذكر اول مره صورت فيها مع موديل؟ انا بتذكر. زي ما صار معنا قبل شوي. اولا اخر بدي تتعامل الواحد مع مجموعه موديلز او موديل او عارض او عارضه او طفل، اللي هم اصعب طبعا شيء بعد خبره بالتصوير. بس بدنا نتذكر شغله، قاعده مهمه، انا مش دوري مش مصور، انا مش عم بصور فيلم، ما عندي مخرج ومنتج وسينماتوجرافر واحد مسؤول عن الاضاءه، يمكن في حدا مسؤول عن الاضاءه، انا مصور وعلى الاغلب راح اكون لحالي، يمكن معي حد يساعدني. فانا دوري كمخرج، الموديل عم تستنى مني اقول لها شو تعمل، عم تستنى مني اعطيها فيدباك، رد فعل، تصوير، كيف الصور، كيف حركاتها، كيف وضعيتها، كيف الطفل بتجاوب ولا ما بتجاوب. طبعا كثير مهم الاحترام متبادل، دائما انا يعني ما بركز كثير على النقطه هاي، لانه ما في حدا بعالم التصوير يعني واصل لمرحله انه ممكن يتعامل مع اي شخص بيشتغل معه، انه وانا بشوف للاسف هذا الحكي، بشوف ناس تتعامل بطريقه يعني ما بدي احكي غير محترمه، لكن بطريقه سيئه بشكل عام، يعني سواء من اطفال للشباب حتى الكرو حتى فالاحترام مهم، الاحترام مهم، بعدين بخلي الموديل تتجاوب اكثر مع المصور، بخلي الكرو يتجاوب اكثر، كرو يعني مساعد التصوير، مساعد الاضاءه. طبعا الموديل اللي عندها خبره، طبعا معنا اليوم لينا. How are you? معنا اليوم لينا. Thank you for coming. She's a professional model.
الشغل مع الموديل اللي عارف احترافيه ما بتحتاج كثير شغل. فانا بنصح دائما المبتدئ يتعامل مع موديلز، مش ضروري يصور اخوه دائما او يصور، لا تعاملوا مع موديلز لان هي عارفه كيف تتحرك قدام الكاميرا. تسمع الكليك بتغير، تسمع كليك بتغير، بياخذوا الفيدباك او النوع من بياخذوا المعلومات اللي بتعطيهم اياها بطريقه مختلفه عن الاشخاص العاديين اللي احنا بنصورهم بحياتنا الطبيعيه. هذا كلير فيجن كثير مهم نكون عارفين داخلين نصور، عارفين شو بدنا نصور، عكس اللي انا فيه اليوم. هلا هلا اجينا ركبنا الاضاءه، جربناها، بعرفش اذا الكاميرا اشتغلت على اللابتوب ولا لا. اللبس اللي لبسته اول مره بنصوره، فهو عكس الوضع اللي احنا فيه اليوم. فانا يعني حاب كمان تشوفوا الاكسبيرينس كيف. لكن في فكره ببالي. طبعا الفكره كانت تعتمد انه انا في خلفيه عندي بدي اصور على خلفيه وحركات، بس ما في خلفيه طبعا. فهلا بدنا نشوف شو بدنا نعمل. بس مهم يكون الفوتوغرافر عارف، المصور عارف شو بده. ما حدا راح يحكي، ما حدا راح يمكن الزبون هو يعطي شويه اوكي انا بدي اللبس يكون بطريقه معينه اركز، بس التصوير بالاخر مسؤوليه المصور. فبده يروح يحاول يتخيل قبليها بيوم كيف انا بدي اصور، تخيل الصور، اشوف كم مجله ازياء، كم موقع ازياء، كم كذا. يعني لانه اذا انت ضايع بالتصوير كل اللي معك ضاعوا، كل اللي معك كونفيوزد، ما حدا عارف. الاكسيدنتس بي اوبن تو انبوت. طبعا يعني الفيدباك من بالذات البروفيشنال مودلز دائما يكون عندهم بيعطوا اوكي هيك احسن هيك، يعني دائما في عندهم افكار، عندهم فيدباك بالتصوير. طبعا كل واحد من هدول تقريبا موضوع ومحاضره وحدها، فعم نحاول نضغط قد ما بنقدر من المعلومات اللي موجوده. واذا عندكم اي سؤال يعني رح نعطيكم مجال تسالوا. مثلا موضوع البوزنج، كيف الموديل بتوقف عشان اصورها. طيب هاي مهمه جدا، بالذات اذا المصور والموديل هو ماي فون. او سوري بصير. الاكسيدنت هلا رح نحكي عنها شوي. يعني شو ممكن يصير معنا خلال فتره التصوير. ممكن دائما بحكي الموديل اللي هي عندها خبره في التصوير دائما هي بتعطي فاليو، بترفع مستوى التصوير، بترفع مهارات المصور. طبعا طبيعه الحال اذا بدي ادخل بمجال التصوير بدي اعرف انه انتبه الشعر مزبوط ولا لا، الميك اب فيه مشكله ولا لا، اللبس، ترتيب اللبس. هاي ساوند افكتس. اوكي. فبشكل عام يعني كمصور، اجين حكينا كمخرج للتصوير، بده يكون عنده عين يقدر يقيم اذا اللبس مزبوط ولا لا، اذا في مشكله، اذا مش مكوي، في الشعر في مشكله، عده امور ممكن تصير. والمشكله الواحد لما يدخل يصور يبلش في التصوير مخنا بدخل في مرحله الاوتو. اوكي بدي اصور ببطل يشوف اي شيء حواليه، حتى في الست، حتى في المكان اللي بصور فيه. بعدين بيكتشف وبدخل في الفوتوشوب. طبعا خلال التصوير طبعا المفروض تكون تجربه ممتعه للجميع. طبعا بعرف الضغط اللي بيكون والتعب والتحضير والناس اللي داخله والكلام كذا، لكن بالنهايه اتس فن، وي ار دوينج ات فور فن. بننبسط، دخلنا بالمجال عشان بنحب التصوير، بنحب مجال الفن بشكل عام. طبعا تفاصيل زي ما حكينا بالفريم كله بشكل عام. انا ما مزبوط عندي الدرس، بس عندي الموديل، عندي الشعر والميك اب، عندي المكان اللي بنصور فيه. فكل هاي تفاصيل اذا في شيء غلط بالصوره ممكن يخرب لي على كل الصوره. اذا عندي كرة قدم هون
من ولد صغير كان بيلعب، خلص انتهت، يعني بالنسبه لي انتهت هاي الصوره. فلازم اوكي انا بدي اشوف كل شيء قدامي. طبعا الدعم والبوزيتيف فيدباك برضه مهم جدا. احيانا بس نبلش نصور كلها تجارب بتكون بالبدايه عباره عن وارم اب تحمايه. الصور ما راح تكون على الاغلب مضبوطه خلينا نقول، بس ما راح احكي للشخص اللي قدامي انه شو هالصور هاي التعبانه اللي مش نافعه. يعني you have to give دائما الدعم والشخص اللي واقف قدامك. طبعا تخيلوا انتم موقفهم وهم قدام الكاميرا وقاعدين بيستنوا في المصور وهو بيلعب بالكاميرا وبيغير وبيطلع على الصور ووجوه الرعب والقلق اللي عليه. يعني الكل عارف، الكل بيكون اعصابه مشدوده بالاول، بس لما نمشي بالتصوير اخر التصوير دائما الكل مبسوط ومرتاح نفسيا. هذا شيء طبيعي. انا لما بدخل تصوير صار لي من 2006 بصور، عندي نوع من القلق دائما، ودائما بتصير مشاكل وبتصير امور، لكن كلها بتنحل بالاخر، بنوصل للي بدنا اياه. خلينا نمشي بسرعه. هاي بنحكي على المواقع اللي بنصور فيها بشكل عام. هاي كنا عم نصور باستوديو، مش عارف مين طلع لبرا قال في مستودع جنبنا مولعه فيه نار. طلعنا شفناه، اوكي جيب مي حط الموديل هناك، صورناها هناك، ما استعملنا صور الاستوديو نهائيا. طبيعيه فيها تباين انه بنت لابسه دريس بمستودع شوي متبهدل، يعني في نوع من التباين فيها. أنا شو اللي عم يصير بهاي الصورة؟ المشاهد اللي للصورة بده يوقف عندها شوي ليستوعب، غير لما تكون واقفة وراها خلفية بيضاء. على موضوع اللوكيشنز يعني كمان اختيار المكان عشان الأقواس، اتجاه طبعا موضوع كيف أشكل الصورة أو اللي هو شو اسمه بالإنجليزي؟ composition. نسينا اللي كنا ناسيين العربي، هلا نسينا الانجليزي. طبعا انا ما رحت اصور اوكي عم بدور على مكان اعمل فيه واحط فيه طبعا في فلاش من ورا علشان يعطينا شويه من افكت كانه في شمس في الخلفيه. بس مع محاوله التجارب والاخطاء طبعا بتصير امور طبيعيه بالنسبه للواحد. هذا اللي بنحكيه دائما. كنا عم نصور برضه الخلفيه شوي كانت اوكي، طلعنا على اليمين اوف في رسومات جرافيتي، اكيد صوره يعني ملفته للانتباه اكثر اللي على اليمين. نفس الموضوع نصور، انتبهنا انه في انعكاس في المي، بس نزلنا على مستوى المي طلع عندنا صورتين بصوره واحده. هذا الانعكاس في البركه نفسها. طبعا الكاميرا نزلت في المي ما صار شيء الحمد لله، بس انه بالاخر الواحد يجرب اكسبيرمنت، خذ الصور الاساسيه بعدين جرب. خلص انا امنت حالي بالصور اللي بده اياها الزبون، معي وقت وعم ببني حالي، عم ببني شخصيتي، عم ببني البورتفوليو، عم ببني الخبرات. نفس الموضوع اخذنا موديل على البيتش لانه بدرس فيه زي تقريبا زي السمك، يعني زي تفاصيل السمكه. قلنا اوكي على البحر حوريه مش ظابطين الصور يعني. ما بعدين هي قالت طيب اوكي انا ما بعرف مين بحكي ولا هيك، شفنا انها دانسر ترقص باليه او رقص كذا. يعني بتقدروا تعرفوا اي واحده راحت على السوشيال ميديا من الصور هذول اكيد اللي على اليمين. وين صرنا؟ اوكي طيب هاي النقاط النهائيه. قديش معنا وقت؟ احنا ضل نص ساعه تقريبا. تمام. انا مش عارف اقرا مع اني انا كاتبهم هذول، بس مش عارف شو صاير اوكي. البيرسونال ورك اللي هي المشاريع الشخصيه زي ما حكينا.
انا بدي اصير اليوم مصور فاشن، اهلا وسهلا، بس مين بده يجي يشتغل معي؟ فوغ ولا ايف سان لوران؟ ولا اذا ما بعمل شغلي وبورجي حالي، بورجي الموهبه اللي عندي وبورجي التكنيك اللي عندي، وبدي اكون كمان ابرز حالي فوق الناس اللي اوريدي هم متقدمين في المجال. مش إشي صعب طبعا. كل واحد دائما انا بقول يرجع على شو اللي شجعه واللي اعطاه الدافع الداخلي انه يدخل في التصوير. شو هي الباشن اللي دخلتك في التصوير؟ كل واحد منا بني ادم مختلف عن الثاني. انا يمكن ترجمتي لصوره معينه تكون مختلفه عن طريقه كيف انت بتصوريها، وكيف الاخ بصورها، وكيف الاخت بتصورها. شوي شوي بصير عندنا مهاره انه كيف انا اعمل اركب امور اركب الفيجن اللي عندي على صوره فعليه. وهون ببلش الابداع. بس لازم ادخل في المراحل البدائيه، اعرف استعمل كاميرا، افهم كيف الاضاءه بتشتغل، كيف الشمس عندي بتعامل، امتى بصور بالشمس، امتى بتجنب الشمس. يعني ما بقدر انا بالنسبه لي يعني بداياتي في التصوير كانت بلشت اتعلم التصوير عشان اصور اولادي، بس هذا كان الهدف من الموضوع. بعدين صار يلفت نظري الرياضه، التصوير الرياضي. صرت اصور واجرب واخلي الناس ينطوا بالهواء وفلاش وكذا. صار عندي لوك معين في التصوير، حتى اسلوب معين، ومنه اجاني شغل بناء عليه. صورت لشركات في عالم الرياضه، في براندز في عالم الرياضه، كتصوير دعائي، كتصوير اعلاني يعني. فكثير مهمه هاي النقطه. لحظه شوي. اتس ا لونج تيرم بلان، يعني مش ما راح يصير الموضوع بكره، ما راح تصير الامور بسرعه. بدنا نشتغل، بدنا نعمل، بدنا نتعب، بدنا نصور، وبعدين نشوف شو المرحله اللي بعديها. مبادئ التصوير كثيره، من الكومبوزيشن، اشكرك، من الاكسبوجر، من الامور اللي متعلقه قديش الصوره، الوان الصوره، الامور هاي كلها. فلازم نتعلمها منيح علشان نعرف كيف نخربها بعدين، نعرف كيف نعكس، كيف اتصرف عكس المنطق، اتصرف عكس الرولز اللي بتعلمها. طبعا الواحد لازم يوصل لمرحله انه مرتاح بهاي المبادئ وهاي الرولز، بعدين يرجع مرحله الابداع، يعني ندخل بمرحله الابداع. Why is this firing? اوكي. معلش رح نأجل الأسئلة شوي بعد التصوير، نخلي التصوير سريع. معانا اليوم إلينا. I think she fell asleep. Please join us. So, thank you for being here. معنا إلينا أو لينا، عارضة محترفة، بتصور فاشن، بتصور لايف ستايل. بس أنا فعليا هلا رح نعمل التصوير قدامكم، شو بيطلع معنا ما حدا بيعرف، شو الأفكار اللي بدنا نصورها ما حدا بيعرف لسه، أنا شخصيا ما بعرف. We started with a concept, but it changed. The dress changed, the whole idea changed. So we have to experiment now, okay, and show them the experimentation process, how you think, how you are reacting to my images, my work, and hopefully we'll have something good. Thank you. عندنا شكر خاص لمجموعة مليحة اللي كمان زودونا باللبس اللي لابسته اليوم لينا والاكسسوارات. طبعا التعاون مع المودلز، التعاون مع المصممين الازياء كثير مهم. اوكي، تصور صاحبك بالجينز والتيشيرت ماشي، بنمشيها مره مرتين، بعدين بدنا نطلع للمرحله اللي بعديها. اوكي، just give me a minute to make sure the camera are we okay? اوكي، بدنا نوصل
اللابتوب على السكرين علشان تشوفوا الصور كيف تطلع معنا في الطبيعة، كيف اللايتنج بيطلع معنا خلال التصوير. What? Yeah, it's on. Ready? Okay, can I have the charger? How can I switch to? اليوم عم بستخدم فوجي ميديوم فورمات اللي هي بتعطينا تفاصيل اكثر من رائعه. انا بستخدم ميديوم فورمات، بستخدم الفول فريم، بستخدم الكاميرات الكروب سنسور. بس لما بدنا تفاصيل دائما او بدنا احجام صور وتفاصيل على احجام كبيره كمان نرجع للميديوم فورمات. فشكرا ل That's me. This is not my laptop, is it? Wait. Okay. Mirroring, yeah. Get the charger in here. تفضل اسأل. الابلكيشن يعني هي الشاشة النص هنا. لو عملت دراج للابلكيشن هيروح على هناك بس لازم يبقى جايب اللابتوب. Can we switch back to that? خلاص I'm done with this now. Okay. طيب okay. Huh? It's my laptop. It's not my laptop? What is my laptop? So where is the tethering session? No problem. It's okay. So how do I get to the main one? Okay. Screen displays. Okay. No, error. Okay. So this is off. They're all on, huh? We're losing the signal. Yeah, okay. No. Do you have do you know the password? I don't know, please. Where? Display. I don't know, it's my laptop. I don't know what happened to my laptop. Okay. Password. طبعا زي ما انتم شايفين يعني مشاكل بتصير تكنيكال دائما عاده بتصير في التصوير. بدنا نحاول، انا ممكن اصور بس بدي تشوفوا شو عم نعمل، شو عم نخبص مع بعض يعني. اوكي. It's okay. لينا. انا بعرف. ما المشكله اللابتوب مش لإلي ومش عارفين الباسورد ف ريتشارد. هي معمولها تذرن اظن، والله ما بعرفش. انا تركتها للشباب وبلشت. خليهم يجيبوا الباسورد، خلينا نعمل السيت اب. اوكي. طيب خلينا نفكر مع بعض. بدنا نبلش بفكره بسيطه جدا. Okay, so I think we will have you in front of this gray background for now because we don't have a background. And then set up the lights, see what we can do. طبعا شايفين في عندنا اضاءة موجودة من المسرح، واضاءة قوية طبعا مش هينة، لكن
نشوف شو بدنا نعمل فيها. اوكي. لينا can you come forward please. ببعدها عن الخلفية علشان ما بدي اشوف الشادو تبعها على الخلفية. وطبعا بالاضافه لانه انا بستخدم اضاءه بروفوتو اليوم لاول مره من 10 سنوات، ف يعني المفروض تكون تجربه ممتعه للجميع اليوم. اوكي. نرفعها شوي، يعني بحاول اوصل، بدي استعمل اول شيء ضوء واحد، فلاش واحد، ونضيف. وهذا اسلوب بستعمله دائما، احيانا حتى بصور صور بدون فلاش، اشوف كيف الاضاءه الطبيعيه عليها، كيف الاضاءه اللي في الغرفه، قديش لازم اعمل اعدادات، شو لازم اعمل اعدادات الكاميرا. Sorry about that. Thank you. I'd like to thank Mr. Richard Bentley for offering his laptop because my laptop didn't work. So thank you very much. Okay. Just cancel. Okay. Let's switch to the other side. Start the session. What? Start the tethering session. Okay. طبعا عم اتحكم بقوة الإضاءة من الترانسميتر، عم بتحكم بالمين لايت. خلينا نجرب. الاف ستوب راح اخليها 8 علشان تكون كل الموديل فوكس، ما بدي بس يكون مناطق منها او مثلا الوجه الفوكس، وباقي ال am I on? Okay. I'm gonna take a test. No focus, okay. Not showing on the screen. Yeah. Okay, thank you. We're done. Finished. خلص. طيب. طبعا هاي كانت تجربة مبدئية. لسه ما بعرف شو الوضع. Actually بدي أعمل تيست سريع. بدي أفصل الفلاش. أشوف كمية الإضاءة اللي داخلة من ال. So I have to check how much light are you getting from the environment and see if we can fight it. يعني طبعا بتعرفوا انه الشاتر سبيد على الكاميرا بيتحكم بكمية الإضاءة اللي داخلة من المنطقة اللي احنا فيها، سواء ضوء الشمس او ضوء الغرفة اللي احنا فيها. لكن انا ما بقدر ارفعه كثير عشان الغي الاضاءه المتوفره، لانه عندي الكاميرا لازم تصور مع الفلاش بسرعه معينه. لانه اسرع. اول مره بستعمل بروفوتو من 10 سنين، فبس بدي اشوف كيف ممكن. اوكي. So F8. This is no flash. Just is it loading? اوكي. طيب يعني بدون فلاش انا تقريبا ما عندي اي تفاصيل او اي اضاءه على الموديل. راح الغي الاضاءه كليا
راح اقلل الايزو ل 100، هيك انا بكون 100% لغيت اي اضاءه او اي تاثير خارجي. طيب نرجع للمين فلاش. بي اوف، سي اوف، اوكي، اي اوكي. Rahman, go on stage. Just watch this one for me. Okay. Just go on stage. What? Yeah, it's fine. It's a dark one. Okay. Oh, it's on the screen. Right. Okay. Right. Okay. عم نوصل لنتيجة. اللي سويته أنا مبدئياً رفعت الإعدادات تبعت الكاميرا، غيرتها بحيث إنه ما عندي أي تأثير حتى من ضوء الشمس اللي داخل على الغرفة، لغيته كلياً. حالياً عم بصورها أو عم بعملها إضاءة بس بالفلاش. الشتر سبيد 125، ما بقدر أعليه من هيك على أكثر من هيك إلا إذا بستعمل الهاي سبيد سينك فيتشر. بصراحة ما استعملتها على البروفوتو قبل هالمرة فما بدي أغامر، بس ما في داعي. كل كاميرا لها سبيد معينه لازم تستعملها كماكسيمم ليميت، تستعملها مع الفلاش. يعني مثلا الكانون، انا بستخدم كانون وكنت استخدم نيكون 250 200 و 250. فالهاي سبيد سينك بيعطي مجال الواحد انه يصور على 1000 واكثر من هيك، وهو عاده يعني عشان اجمد الحركه، اجمد التصوير، بس ما بدي اغامر فيها. لا ما في داعي، مش محتاجه يعني. هلا حاليا اعداداتي انا على اف 8 ايزو 100 وعلى 125 وهي this will be it's not gonna flash. اوكي هلا بتبين الصوره هون، يعني تقريبا ما في اي تفاصيل. اوكي back to A. اوكي طيب راح ازيد راح ازيد الباور تبع A لانه كانت الصوره شوي where is the frame. اوكي طيب خلينا نشوفها شوي مقبوله، بس فعليا شو مشاكلها؟ حواليها كله اسود، طبعا شايفين في حواليها عباره عن سواد وداركنس. طبعا الزاويه والتصوير هذا موضوع اخر، بس انا بحكي كاضاءه. التفاصيل اللي مبينه في تقريبا ما في تفاصيل مبينه في الدرس. اذا بنلاحظ في الكمام الذهبيه، حتى الاكسسوارات اللي لابستها. فراح نحاول هلا بدنا نزيد مستوى الاضاءه، نشوف لوين راح نوصل، ونغير شوي Okay, this is the farthest. Okay, Lena. غيرناه. Okay. Oh, I think. No. أنا قللت من الفلاش بدل ما أزيده. Okay. بعد مرحلة التستنج هلا بقدرش اقولها wait. Wait. Is it off? On? It's B. C. Okay. Yeah. Okay. شو بعد ما نحاول تيستينج لينا we're just still testing, we're finding the best angle, we're finding the best lighting and learning everything as we go. Okay, I need more power. Okay. Okay. So
can you turn and face the light? Stay here. Okay. طبعا انا بورجي 10 minutes. في ندى في بعدين شيء بريك وراكم شيء؟ دائما يعني ليلى ما شاء الله جميله، فانا بدي اخلي ابين وجهها كمان، ما بدي يكون بالشادو، فدائما نحاول نلف الموديل لاتجاه الاضاءه. اذا بدي ابعدها عن الاضاءه، حكينا بمبدا حجم الضوء وين راح يغطي وين راح يعطي شادوز وين راح فانا ببساطه عشان اتجنب هاي من هاي التعقيدات، لو هي مش مواجهه الكاميرا او الفلاش، لكن بخليها تقريبا تكون باتجاه الاضاءه اللي جاي عليها، الاضاءه الرئيسيه المين لايت. So can you turn this way? Just turn this way and just face and eyes to the camera. Okay? No, it's okay. Just I think we need a charger for this. We can use my charger. Okay. Okay. Lena, just just chin up a little bit. Chin up and face the and eyes to the camera, eyes to me. Can you chin up a little bit more? Okay. It's scary, huh? Seeing everything on the big screen. Okay. كمية الإضاءة اللي جاية من الفلاش الرئيسي عندي شوي عالية، يعني معطي تباين كثير قوي في الملاحظ الجانب الأيمن عندها. Okay. Lena, you can move whatever you want, just don't change your position because we're going to set up the lighting around you now. اللي عم بحكي لها إياه إنه لأنه إحنا بنبتدي في التصوير مسافة من الإضاءة، الزاوية للإضاءة لازم تكون تتغير، يعني أنا لو تحركت من هون لهون اختلفت الإضاءة اللي جاي علي، هي لو بعدت لورا اختلفت الإضاءة اللي رايحة عليها. فإحنا بنحاول أوكي هلا بدنا نبلش نركب اللايتنج حواليها. تقريبا عارف أنا هذا اللايت شو بده يكون، شو وضعه، هلا بدي أدخل أنواع إضاءة ثانية. فمهم إنه أحكي للموديل please stay where you are, you can turn, you can just وأحيانا مش أحيانا دائما معنا ماركر. Okay. So, yeah. أو تيب نحطه عشان لو اضطرت ترتاح، لو اضطرت كذا في ريفرنس بوينت عندنا موجودة، أو ممكن الموديل تقعد، ممكن مثلا الشخص اللي بيساعدني بالتصوير يوقف محلها، نظبط اللايتنج كامل عليه، بعدين ترجع الموديل نعمل التصوير كامل. Okay, so Abdurrahman. Okay, Abdurrahman is helping me here with the shoot today. So thank you, Abdurrahman. Okay, so that, I think this is okay, just switch it on. Okay. Okay, شو طبعا احنا شايفين العدسة اللي عم بصور فيها شوي وايد. طبعا وايد على الميديوم فورمات هي تقريبا 63 ميلي. 63 ميلي يعني تقريبا 50 بالنسبه للميديوم فورم للفول فريم، فتعتبر وايد للفاشن. اتس وايد لينس، مش كثير يعني تكون مستخدمه عاده يعني لانها بتعطي شويه ديستورشن. بس الجميل في الموضوع انه انا عندي ريزوليوشن عالي جدا على الفوجي على الميديوم فورمات، فبقدر اعمل كروب، بقدر افوت على تفاصيل عاليه جدا في الدرس. وراح نجرب بلانس ثاني هلا، زوم لانس 120 على الفوجي. لا بس انا ملاحظ عندي هون في عندي شادو كثير قوي. عندي هون اضاءه، الجزء اللي القريب من الاضاءه القريب من الفلاش اتس فيري برايت، اتس نايس. الاضاءه اللي على الوجه حلوه. يمكن بدي اياها ترفع راسها شوي، بس عندي انا مشكله الشادوز القويه اللي هون.
فبدنا نشوف هاي بدنا نحاول نغطيها بفلاش جانبي اللي هو بنسميه ريم لايت. ريم لانه بيعمل خط ابيض بيفصل الشخص عن الخلفيه اللي وراه، بالذات اذا كانت الخلفيه لون مش فاتح. اوكي سو ليتس do it. Okay. Yeah. Okay. So no this way. انا بوقف دائما محل الموديل وين ما تتصور يعني. اوكي اذا انا شايف اللايت. So this is B. B. Okay. What? Oh no. 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 Yeah, no, it's power saving. Okay. طبعا عم نستخدم اللايت روم، ادوبي لايت روم علشان ننزل الصور على اللابتوب. بتاخذ وقت لانه حجمها كبير، وبعدين بضل عم يفصل معنا الكيبل. stable. Okay, cancel. طيب اوكي let me adjust my restart Lightroom. اوكي طيب راح اضبط الاضاءه معاها وبحكي لكم شو عم بعمل. نرجع بين ما بس نحل المشكله هون. اوكي what Let's see now. طبعا احنا اضفنا الريم لايت بس ما شغلناه، طبعا لازم نشغله. نزيد الباور هيد. اوكي اوكي مو مشكله. بعدنا انا بعدي بمرحله التستنج، وهذا اللي بحكيه انه دائما يعني زيكم عم بكتشف كيف بدي اصور. ما في مصور بحب يكون بهالوضع بس هي طبيعه ما حدا بيدخل وعارف شو بده يعمل. تتكعبل فيها. اوكي يا طب قول لي يا زلمه، عم بعطيك خليتني اعبر لك عن مشاعري كلها. لا بسيطه، لا ما اوكي. Which memory card we have here? What's this? Hold on. What is the other one? The GFX, okay. The 100. Let's try this one. Okay. Hold on. Oh no, it's a different cable. Okay. طبعا حاول نوصل الكاميرا الثانية بس طلعت الكاميرا بدها كيبل مختلف. تفضلي. تمام، انا هذا اللي عم بحاول اوصل له بس حتى هاي الكاميرا هلا even this one is stuck now. What happened? بصراحة اللي عم بيصير معنا اليوم بالكاميرا ما صار مرة قبلها مرة. Okay, where's the... Okay, let's move on. Right.
starting. It's format again. Give me the other one. يلا هلا بس خلينا اعطيني 10 دقائق 5 دقائق نخلص التصوير. طيب ما هو اوكي قد يكون عندنا مشكلة بالميموري كارد. Is it formatted? Format? Is it formatted? No? Okay. Okay. Take a test frame. It's the same thing, but I'm seeing it here. Okay, so what does this mean? Okay, so let's try this. Start the session. Okay, I think we're on. Okay, تمام. Okay. Okay. So Lena, yeah, just face me a little bit, yeah? Chin down, and eyes to me, yeah? Okay. I have to reduce. اوكي طبعا مزارة الإضاءة الرئيسية اللي جاي عليها قوية لأنه في كونتراست عالي، ما بدنا احنا هيك يكون. تقريبا تفاصيل رايحة. It changed the power. Okay. What's this battery? Okay. Okay. So she put the hoodie. Okay, let's get the lens. Can we have the lens? Yeah. Okay. So حطت الهودي، حطت الغطاء، بس رجعنا لموضوع انه في شادو، فبدي ارجع اخليها تدور وجهها تلف وجهها للاضاءه عشان ادخل لايتنج او اضاءه اكثر اعمل الشادوز. اوكي. So again, so I will turn you a little bit this way, yeah? No, less, okay? Your head facing the light, the big light here above. Just turn to it, okay? And chin up, eyes to me, okay? Right. Okay, B is low on battery. This one I think is off now. Okay. اللي صار معنا انه هذا اللايت خلصت البطارية تبعته. مع انه مشحونين ما بعرف. اوكي. Do you notice ملاحظين شو عم تعمل لينا؟ مع كل صورة عم بصورها عم بتغير. I'm telling them that you are changing your pose with every click, which is what a model should, I mean, a working professional model should do. وكثير بيسهل علي لو انا اليوم مبتدئ انه اتعامل مع موديل زي لينا. On? Okay. What is happening? Okay. Okay. Okay, let's bring this third light. Okay. طبعا الاخت ندى طبعا عندها دورها لازم، بس طبعا هذا نفس الضغط اللي ممكن اكون معرض له من بخلال تصوير من مكان من ال 2 minutes
ساعة ونص، ما هو قاعدين بنظبط نص ساعة الكاميرا والإضاءة، حرام إحنا. أوكي. يلا 3 minutes بس عشان بس ناخذ الصورة النهائية يعني، عشان يصدقوا إنه بنعرف نصور بعدين، ما كل اللي حكيناه بروح على الفاضي بعدين. أوكي. So go there. عبد الرحمن, stay with me. Point it behind her on the wall. Okay. عشان نغير شوي بالخلفية، يعني هذا اللي موجود عندي، فبدي احاول اعمل زي سبوت لايت وراها، نعطي شوية depth او عمق للصورة. On the C is off. Okay. Make off. معلش انا بتعلم زيكم اليوم. Head model. See where it's going? Okay. I want it. The center should be behind her. Down. Okay. طبعا عبد الرحمن بيشتغل معي من فترة طويلة، فممكن نتفاهم انا وياه بالاشارات، برضه بيساعد، يعني بيعرف حركات الايدين، فبرضه وجود كرو بيساعدك في التصوير، بيساعد بهيك مواقف محرجة بالذات يعني. اوكي. Can you zoom this one in? Okay, Abdurrahman, put it on the stage. I want a smaller spotlight on the wall. Yeah, lower the height. Yeah, go down, all the way down. Okay. Can it be zoomed in? See. Yeah, it's full, huh? Okay. Zoomed in يعني اللايت نفسه زي الكاميرا، ممكن انا في البرو فوتو بالذات عندهم معظم موديلاتهم الجديده عندهم الخاصيه هاي، انا ممكن اكبر حجم اللايت، يعني اخليه يعمل زوم يصير سبوت لايت، ممكن اوسعه كمان اخليه يعمل فل للمكان اللي انا موجود فيه. اوكي. طبعا انا شايف كمان مشكله بالدرس، اذا بنلاحظ من قدام منطقه الجانبيه في عندي شادو. طبعا هذا كله ممكن اسويه انا بالفوتوشوب بعدين، ممكن اعدله، لكن احنا بنحاول نحصل احسن نتيجه ممكن نحصلها اليوم من خلال التصوير. Okay. Okay, Lena. Okay, can you turn to the light? Just turn face a little bit face to the light. Yeah, right. Okay. Okay. Is this firing? This one? What's the power setting? 7. This is B. Okay, so B. Okay. Just doing quick test. I am still getting the shadows on your right, so I need to fix this one. Is it changing? Yeah. عم بتحكم فيه من عندي من الريموت. Okay. خلينا نشوف مع بعض. Okay. Okay. Lena, let's do a little bit of motion. آخر صورة طيب. Let's do some motion. This is the last one. We have to clear the stage. Otherwise, they will carry us and we will. Yeah. Okay. So a little bit, maybe one step forward. Yeah. See, I said motion. She knows exactly what I need. Just yeah. Can you move your hair to the other side of your face so we don't have yeah. Okay. Now on my mark, and go. Take a step back because you will be, yeah, so I need you to start further away, a little back, okay?
and I have to pre-focus and go. Okay. Okay, can you, when you move forward, just turn your head towards me so we can have some hair motion, yeah? So when you're moving forward, so you move forward and you turn, yeah, okay? And don't be afraid to give it some motion so we can see something interesting. Okay, 1, 2, and go. Okay, one more. And 1, 2, and go. Okay, so when you take one with a step forward, turn to me. Okay, as if you're walking. I called your name, and then who's this? Okay. So no, start sideways. Turn, face the light like you were before. Face the light. Okay. So you take a step forward. When you take a step forward, you just turn. So all of this is moving. The hair is moving. Okay. But you're walking forward. You're walking. I'm just on your side. You know. I say, hey, Lena. And then you turn. All of you turn, okay? Don't look at me now. Look straight. Okay. And go. Lena. Thank you very much. شكرا لكم جميعا. معلش. شكرا جميعا لحضوركم. Thank you. حبيت بس اذكركم في باركود برا. شكرا شادي. حبيت اذكركم في باركود برا بتقدروا تعملوا له سكان وتفوتوا بالمسابقه، والسحب عليها راح يتم باخر الحفل ان شاء الله. في عندنا فعاليات مصاحبه زي البازار، في عندنا هون طباعه فوريه، وهلا في عندنا سحب على الجائزه. صحيح، نسيت احكي لكم اول المحاضره انه كان في سحب، فاللي روح راحت عليها. نسيت كل شيء انت اليوم شادي. طيب. Okay, Lena, so why don't you do the honor and choose the winner for today? So معنا جائزة اليوم للحضور. The numbers are in the seats below, okay? Okay. It's seat number 65. Seat number 65. 65, 65. Nobody's sitting Nobody's here. there. Yeah. Okay, one more. Number 37. 37. Seat number 37. برضه فاضي؟ No one? Choosing the empty chair. Okay. 57. 57. 57. ايه اخيرا. Okay, finally. Congratulations. تفضلي. الجائزة مقدمة من تكنو بلو من فوجي. شكرا لك. ثانك يو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا اليوم، شفتوا معلوماتنا واخطائنا وصورنا، وان شاء الله بنرتب على شيء اوسع بالمستقبل. موضوع الفاشن، تصوير الفاشن عالم كثير كبير، فنراكم قريبا وانجوي ذا داي. حضورنا الكرام، في عنا بريك من الساعة 1 للساعة 2 وبعدين راح نواصل ورشة نيو بورن بيبيز فوتوغرافي مع منى المدر وورشة عارف العماري، فاللي بيحب يحضر. شكرا، يعطيكم العافية. Oh my God. Oh my God. It's the forces of evil are conspiring. The laptop, the camera. الله يعطيك العافيه يا شباب.
تصبح الله خير. مرحبا، دقيقة إن شاء الله وتبدأ المحاضرة. نطلب من الجميع الجلوس. الأخوان المنظمين يبلغون الحضور بس على أساس إنه يجلسون. اجلسوا يا شباب، اجلسوا. يعني ما أبدأ؟ أوكي. الحين إذا فريت راح يطلع على طول. PowerPoint, excuse me. Presentation. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody. Welcome to Surah Forum and welcome to the Fundamentals of Newborn Photography workshop. My name is Reem Al-Badr. I would like to welcome you all, and I appreciate really the time you took to come here and to listen to the fundamentals of the Newborn Photography workshop. As I said, my name is Reem Al-Badr. I am a professional newborn photographer. I have been in this field for 17 years at least, maybe more, and I'm working in the medical field in Al Khor Hospital. I was a sonographer previously, and now I'm working as a manager. And I am the owner of Baby Mania Studio and Silhouette Studio, and I hope you all welcome me next week to the soft opening of Silhouette Studio in Isdan Mall. So you are all welcomed. Fact, do you know that around 360,000 babies are born every day worldwide? So if we count it, by a week, it will be millions. By a year, it can reach to like 1 billion maybe. We don't know the exact amount of babies that are born. How about the fact, how many babies are born here in Qatar? 200? 1,000? Let's say per year, 2018 exactly. How many babies were born? Per year. Babies born in Qatar? 28,096 newborns babies were born in 2018 with an increase rate of 5%. So believe me all, I can't do this by myself. I cannot take photographs for every single baby that is born today. So bear with me for today's lecture, so at least you will know how to deal with the newborn babies, how to understand their psychology. After this, we will learn understanding babies. We will know the studio environment. We will talk about safety, how we handle the baby, what other precautions you should have. And we will know the essential props that I cannot live in my studio without. And finally, we will talk a little bit about lighting and posing. It will take the last part, so I hope you will all stay until the end just to attend the workshop. Patience. Who thinks that patience is important in a newborn photography? Everyone. Why? Babies are crying, they're vomiting, sometimes they're pooping, right? Our clothes will get dirty very fast. Sometimes we go to customers' houses prepared and well-dressed, but we will be leaving with an, I don't know, dirty abaya, dirty shelas,
all my accessories will be removed. I might have sometimes even scratches in my hands because of the accessories. So you need to have patience, and you have to be persistent. Persistence, persistence, persistence every single time. If you really want to make it work, if you really want to be successful in a newborn photography business, you have to be persistent. Believe in yourself. You're all here an artist. You have to believe in yourself, and you have to believe in yourself, and you have to believe in yourself, because you have talent inside your heart. Everybody is talented. No one here is not talented. Am I correct? Maybe someone is talented in singing, for example. Maybe someone is an actress. Maybe someone is a painter. Maybe someone, they know how to tie their clothes very well. So they are talented in cleaning their houses. They have talent, talented in raising children. They have talent at least. Let's understand babies. I have here one nice lady who brought us something very sensitive and elegant and nice. Her name is Miss Noor. She's the owner of Dolly Doll account. She brought us something, but don't be scared. It is not real, okay? Babies, newborn babies, they are sensitive, they are delicate, they are precious to their parents. Am I correct? Some parents, they waited 9 months to have this newborn baby. And yet, some photographers, unfortunately, they neglect the importance of safety. They neglect that this person is a precious to its own family. So my advice to you, you have to understand babies and the environment that they came from. And you have to know what are they capable of doing and what good temperature you have to set for them. I'm not sure actually. 38 degrees Celsius, can you imagine 9 months in their mother womb? And when they come out, it is a strange world to them. Their body cannot regulate temperature very fast. They are not capable of regulating their body temperature. Too much heat will affect them, and too much cold will affect them. So be careful. Be careful, be careful for the environment that you have to make for the baby and newborn baby. Flexibility. There is another fact. Adults have 206 bones in their body. Is it correct? As an adult, you have 206 bones. As a newborn, how many bones they have? 5 bones inside the baby. And all of it is cartilage. God created newborns like this to be able to be suitable for the mother's womb, because the baby have to go through the birth canal. And to go through the birth canal, all their body will be squeezed. So flexible at that time. Hearing. I hear a lot of parents actually, when they are coming inside the studio room, or even when we imagine babies living inside the mother's womb, what type of voices are they hearing? White noise? White noise will stimulate what? It will stimulate the arteries, the blood flow inside the body. The baby will be able to hear the heartbeat of the mother, correct? The baby will hear the mother 10 times louder than our own voices, because he's inside. So he's used to noise. Make whatever noise you need. It will not affect the baby, believe me. Okay? Arms. As you notice, usually babies and newborns, when they're inside, because I'm a sonographer, and I always with his arms. Is that true? You're laughing. I think you have suffered from this. It is happening, actually. Babies like to keep their arms up high on their faces. So don't
Fight with nature. Don't bring the arms down all the time, because this is where they feel comfortable. This is their comfort zone, when the arms are up to their chest, near their faces. How to calm down a crying baby? Do you have any tips? How to calm down a crying baby? Yeah? You say jiggle them? Jiggle them. Excellent. Jiggle them like a jelly. Oh, some parents, I will just leave this baby down because I don't want to hurt her. They will start doing like this. Am I correct? Well, I've seen it. I've seen it in the hospitals as well. They are shaking the hell out of the baby. And it is not safe. There is a shaking syndrome. Newborns are suffering from this syndrome. So remember, like when you have a big jelly plate in front of you, and you just want to shake it a bit. There's something called motor reflex. Who knows about it? Parents? Motor reflex? You have to stimulate. The first thing, you have to go to them one by one. Start first with the swaddle. This is the first thing that it's ugly. It is making both arms straight and both legs straight. And they will swaddle techniques to know. Sorry, I gave you my back. So we have this baby. What should I do? Step, shushing. When they're inside their mommy's womb. There's a small white noise machine that you can also have. You can purchase it, I think, from Amazon. It is called white noise machine. And it will play the shushing voice to you, the white noise. Swinging, I already explained it for you in the beginning. Walking is difficult sometimes. It will make us suffer. Because I advise every single month this Dr. Harvey Karp for our studio. How can we prepare our studio? How can we prepare our room? Temperature. What is the best temperature for a newborn baby inside the room? 30 plus? You will kill the mothers. 27, 28, I found that mothers, because they have hormones and different field is the best temperature you can use for the baby and for the mother itself. Noise, I told you about the noise machine. Snacks, mommy is always hungry. Always. They are coming here, staying for 3 to 4 hours, imagine. We don't like the 4 hours, but sometimes they really have to stay for 4 hours. And they will get hungry. So sometimes we advise mommies, bring with you few snacks. And put for them, like, don't put coffee. Caffeine is bad for mommies. If they want to drink it by themselves, it's up to them. But don't offer it to them. It will make the baby awake more, because caffeine can go through the milk, and it will affect mommies and baby. Changing table. Space. How about the space? Do you need this hall for your studio? No? You see the space of this stage? I can have it as my photography studio. It will be fine. I don't need much space. I just need light source, I need props, I need blankets, and I need reflectors. Props. Any accessory that you are using to photograph a baby is called a props. Okay? Clothing and surrounding. Will you paint the walls with red? Why? It will reflect. It will reflect the color on the baby. So we have to choose calm, white, or light gray color. Usually we prefer white because it will not reflect any color.
Be careful for what you are wearing, because your clothes might reflect on the baby. It might reflect the light. Watch out, please, for the surroundings, for the flooring, for the walls, for everything. Use neutral colors, calm, white colors that will not affect the lighting. Safety, 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 safety. I think if I speak about safety 100 times, I will not be able to cover this. Do not attempt poses that you cannot guarantee safety on those. Do not attempt poses that you cannot do them safely. Do you agree? Have you seen babies that are unattended in a difficult pose? I have seen photographers doing bad things and causing accidents to newborn babies. Why is that? Is it because you want to be famous? No. This is somebody's precious, as I said. Do not attempt any poses that you cannot do them safely. Use what? Composites. Always composite the image. This is an example of a newborn baby. I wanted the baby to lean on her hands, so my beautiful assistant, Heidi, who's always there for me, thank you, Heidi, she held the baby from the back. And then we just erased the hand so nothing will show in the image. What effects will it cause if I use an assistant, or if I use even the parents to help me? Nothing. But it will guarantee to you that the baby will be safe. Do not stay away from the baby. Always be close. Always be close. Hello, 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 hygiene. Get vaccinated, especially from pertussis. CCDC Center said that you have to get vaccinated from this disease. Does anybody doesn't know what does this disease mean? It's a whooping cough, su'al al-diki. Actually, this is a very, very dangerous disease, and it can cause death for babies less than 3 months old. Lots of babies died. So where is the harm of vaccinating yourself to protect other babies? It is like a flu vaccine. We are taking the flu vaccine ourselves. We are treating ourselves like a NICU nurse. NICU nurse, like what? Neonatal, intensive. We have to, immune disease is so weak. They can get so fast. They can be sick very easily. So be careful, please. Hand sanitizers for other things. Clean. It is too harsh on their skin. You can use baby soap. Baby soap are usually doesn't have much chemicals. They don't have any chemicals, yet they will clean for you. Don't wash them with normal soap just to save some money. Because maybe you want to save, for example, let's say a couple hundred riyals, but eventually who will be affected? Newborns, right? Posing safely. Newborns are usually nervous. They don't know what to do, right? Parents, they don't know how to handle the baby. They're shaking sometimes. And when I tell them, please, can you hold the baby? They will say, I don't know how to hold a blanket because I'm new. I'm new mommy, I cannot nervous. Maybe the mother who have, let's say, 3, 4, 5 children, she would be okay. She can throw him. She wouldn't. It's fine, he's yours. To come down. You can have one of those dolls. Give it like teddy bear, not necessarily a doll. Anything to hold your baby. Show him in his eyes how he will be in holding his points of contacts. Who knows them? 3 points of contacts. Chest, arms, and hands.
You did not get it? Let me show you. See, as I hold it, immediately, without even thinking, I put her to my chest. Without even thinking. This is something known. And then I leaned her to my arm, and then I used my hands. So when you are posing the baby, you will use 3 points: hands, arm, and chest. And the closer the baby to the mommy, the more emotions you will have in the pictures itself. I can see some poses. They pose the baby on their hands away. That is scary. What if the baby fell down? Right? Keep the baby near their mom. Do you get it? Did you understand the 3 points of safety I'm talking about? I can't hear you. Yes, excellent. Doll. All of them are dolls. Get an assistant. They're not expensive, believe me. It will save a lot, and it will help you to get a safe photo session. Assistants are important. Sometimes some photographers, if they don't have an assistant, they will cancel their appointment. They will say, no, sorry, I cannot deal with the baby by myself. I need somebody to hold him. I need somebody to at least assure that I will have safety precautions. Am I correct? You can use the parents. They would love to help you. The only situation that might be a little bit sensitive when the mother had done cesarean, then she will not be able to sit down. But you can use the father as well to help you in holding the baby and making sure that the safety is there. Images with parents are 80% more likely to sell. Why? Because you sell emotions. You are reminding the parents how they felt at that time. Is it true? If I put a baby in a bucket, nobody will know what is the real size of the bucket or of the baby. You will not know how small is the baby or how big is he, right? But if you hold the baby in your hands as a parent, 30 years later, he will really think about his old man like, you are not selling pictures. Let's say, will you remember how good the food is, or you will remember what good is the service? Service. No matter how delicious the food is, if the service is bad, you might not go back again because they did not serve you well. So give all your time, efforts, and energy to the parents and to the newborn baby. Essential props. I have 5 essential props that I cannot live without them for newborn photography. You can have whatever you want in your studio, but those are the props that I have learned and I have been using since then. Okay, camera. I'm using Canon 1DX camera, and I'm using 24 to 70 lens or 50 lens. And yet, you can choose whatever lens you prefer. It is, you have to strap, no. Do you know what the sandbag look like? Yes? No? Yes? It is this one, the one I'm using here. I ordered this online. You can find it in Amazon and other online workshop. In the beginning, I used, you know the bean bag? The normal bean bag? Oh, sorry, this is not the sandbag, this is the bean bag. You know the normal bean bags, you can find them in the shops, furniture shops? I took one, and I tied it from down, from below,
just to keep it round, and I used it. Because I wasn't able to order online bag from the beginning, bean bag. Sandbags, what will they do is that they will keep the lighting poles stable, steady. Babies are running in the studio, they might hit the light, it might fall down. Okay? 5 essential props are posing bag, which I showed you now, nest. Tell me this is what? Bucket, crate, box. I have actually more than 300 accessories in my studio, approximately, together with a beanbag and a basket. I love taking pictures in baskets. I love them. Lighting and posing makes newborn babies are soft. So newborn pictures and lighting should be soft as well. Don't use harsh flashlights on babies. If you have, you will get this soft light. Another tip, the more closer you go to the baby, let me hear. Softer or harsher? The more closer you go to the baby, softer. The more soft the light will be. Take the light toward the baby, close to the baby. The more distance you go far away from the baby, the harsher the light will be. Got it? Clear to everybody? Excellent. 3 different types of lighting. I am using the 3 of them. I'm using natural light, which is my preferred light ever. If I don't have a window and a good lighting from the window, I will use the continuous light, which we will be having here today. Thank you to ProPhoto for providing to us the lighting sets. And then flashlights. And I use flashlights sometimes if the room lighting is bad, then I have to use flashlights. Okay? Flow posing. Why will we go for the flow posing? I assure you that with flow posing, you will guarantee at least 11 images to give to your clients. And then, if you keep changing from a pose to another one with using props, you will hyper-stimulate the baby. The baby will be crying. He will feel like uncomfortable because you keep putting him in a bucket and then to a pose, to the beanbag, and then you will hold him, and then you will give him to the mother. With this flow posing, you will not have even to remove him. Maybe only 2 inches just to change the blanket, and then you will put him back in the beanbag. I will usually start with the back pose. Baby is laying on his back, and then I will start creating that pose. I will explain to you later how to have the back pose. Okay? Then gently, from the back pose, I will place my hands in the correct position to tilt him to the side pose. From the side pose, again, he's laying down in the beanbag. I did not move the baby yet. The only thing that I'm doing when he's in the beanbag, I will be changing his accessories, clothes, let's say hats, wraps, but this will not affect him much, unlike if you keep overhandling him. It will not affect him. And then from the side to the stomach, side position, from the stomach side position to the stomach front position. And it will be my final pose. From the first back pose,
I can take 3 different shots. The first one, straightforward. The second one, backlit. The third one, from the side. This is how we do the back pose. I will not read all of those details. Okay. Usually this is the setup I put for my baby. I have the stand, the stand that I'm using for mostly all of my newborn photography sessions. I have the bean bag down there. I have put 3 to 4, or let's say 5 blankets beneath the baby. Why do we put as much as blankets? To make it soft, to make it firm, to be able to control, and to hide the lines. The more blankets you have, the less lines you will be having on the blanket itself. Okay? So I will be having continuous light. Continuous light on the baby. I know you cannot see. I will not do it like, I will not take a real image. I will just explain to you how should you do it exactly. Okay? So mostly I'm using continuous light. Baby's face always should be forward the light, toward the light. Okay? Baby will be laying in his back, and it will be wrapped. And then from the other side, let's remove the shoes. Oh, cute. And then from them, there's 2 legs, right? The leg toward the light will be underneath to hide the private parts. I know you cannot see, so let me show you in front of all of you. Okay. The leg toward the light will be hidden down to hide the private parts, because usually when I'm doing this, sometimes the baby is not wearing anything, and we need to protect that area. Okay? The other leg will be above it. So this is how it will be. Okay? Then a small, mild lift you will do to the baby. You will just lean it so it will look rounded in position. Okay? Hands will always should be near the chest. Fingers should be opened. Most photographers, they neglect fingers. God gave the baby 5 little fingers. Make sure that everybody see them. Open their fingers and put it close to their chest. I can't open those fingers though. Okay? Now rotate the head little bit toward the light and then tilt it. With this position, you will see that the baby's face, the point will start from this eye, then it will go to the hands, then it will go to the leg, back to the arms, and then at last, back to the eye itself. So you are making a round sight to whoever is seeing this pose. Is it clear? This is how it should be. And before you even try to attempt moving the baby's head, try to do it by yourself. See if it's easy or not. Tilt your head toward the light and raise it up. Is it difficult? No. It won't cause you anything. But if you do like this, of course. And then, with this pose,
I will put the baby facing the light. Okay? So when we see the light from the top, you will see a beautiful soft light coming from one side and then causing a small shadow on the nose, making a triangle on the cheeks. Small triangle. This is how you will know that this is the perfect lighting set. I see photographers, they put lights from down. What will this cause? I don't have flash. Who has a flashlight? Anybody has a flashlight on their mobiles? I don't know if you can see or not. What do you see? Scary. Oh, blue eyes. Okay. Look. Is this the correct lighting? Where should I put the light? Straight on the face. It will make the face flat. No shadows. We want to see the face clearly. We want to see the shadows of the nose. I want to see the shadows of the eyelashes. So, is it perfect? Yeah, definitely. I can see small shadow, and I can see the triangle sign I have spoken about here on this cheek. Maybe if people are far away, they cannot see. I'm sorry, really sorry, if you can't see it clearly. Yes? I can't hear you. It will not affect the eyes. It will not affect it. Sometimes it will irritate. Uncomfortable, using the flash is uncomfortable for the parents, but not for the baby. Because there was a study sometimes that everybody were telling us that lights might harm the baby, lights are not good, but they figured out that nothing. Unless if you put really strong flashlight on the baby's eye, this is different. But the type of lighting we are using, it will never affect the baby. My time is finished. Okay. Okay, last thing. From where will you be shooting? This is important for mommies, for daddies, for everybody. What is the correct angle to put the camera in? 90 degrees? It's fine. You can have it 90 degrees. It will be wonderful, by the way, because this is... عدنا الكاميرا. كاميرا جبتها. We have a baby. Okay. Will I be shooting from down, as most parents do? No. Use the upper circle. Imagine that there is an imaginary circle on the baby. The lower part of the circle, neglect it. Never shoot from below. Why? You will have the nose shut. All what you will be able to focus in is the baby's nose. So when you are shooting, all of these angles are fine. 90 degrees is perfect. Everything is fine, but not the lower angles. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming here. I hope you have at least gained one new knowledge out of this lecture. I hope that you have treasure to carry it with you. Special thanks to Youth Hobby Center. Special thanks to Qatar for Come for providing us the gifts. And Dolly Doll, thank you for bringing the most beautiful babies ever. Thank you so much, dear. Stay in your seats, free prizes.
I have 3 valuable prizes just to say thank you for coming here. You need a baby? Oh, it's too expensive. You cannot. We even cannot afford it. Okay, start with the first number. Number 3. Oh, clap your hands for her. لا. اي خلينا نراويهم الحين. This is the biggest surprise ever. Come, dear. We would like to thank Qatar for providing for us the flash sets with the trigger for our beautiful contestant. The first one a prize. Thank you. Congratulations. عشان ما يقولون إني أطالع الأرقام. Number 50. 50? Can you look at your seats? Oh, congratulations. Thank you. Thank you very much. Last but not least, are you ready? I think everybody. $60. ما تقدر تشيلها؟ انطلع بس. تعالي. مبروك يا عمري حبيبة قلبي انت. الله يسلمك مبروك يا قلبي. يلا خلينا نساعدك. I think I'm done. Thank you. Thank you. Thank you. في بس توهين على المسابقة اللي صايرة الباركود موجود برا يدخلون يشاركون وراح يتم التواصل مع There's a barcode outside. There's a barcode outside. Nice, beautiful contest. Just scan the barcode, go to that link, and there's a good prize. Okay. Questionnaire, and then we will contact you. Once you answer all the questions correctly, you might be a winner. And the gifts are good, as you saw. So I would like to welcome Mr. Arif for the next photography, food photography. Assalamu alaikum.